Sveiki visi. Sveiki. Labą dieną. Labai smagu girdėti jūs visus čia aukšančius, kalbančius ir turbūt susitikusius senai matytus draugus. Tai sveiki visi atvykę į GLL Summer Gathering, Mapping the Future. Tai yra tradicinis Lietuvos diasporos profesionalų vasaros suvažiavimas. Aš esu Marija ir naujoji Global Female Leaders vadovė. Tai man labai malonu. Man tikrai garbė tiek būti čia, tiek vesti šį renginį ir aš tikiu, kad su daugeliu iš jūsų po šio renginio toliau darbuosimės, bendradarbiausime ir įtrauksime į Lietuvos kūrimą kuo daugiau diasporos profesionalų. Ir labai smagu, ypatingai, kad čia gyvai atvykote dalyvauti tarp visų atostogų ir savo kelionių. Ir mes šią salėje šiandien turėsim galimybę susitikti, susipažinti su profesionalais iš bene 20 skirtingų valstybių. Ir labai tikiu, kad tų valstybių sąrašas dar prasiplės, nes mes vykdome ir tiesioginę transliaciją Global Female Leaders socialiniuose tinkluose bei LRT LT portale. Iš ties tiek šis renginys, tiek dabar gyvename tokiu ypatingu metu. Turbūt per pastaruosius 2-3 metus nieks nepatikėtų, kiek visko pas mus gyvenimuose keičiasi. Ir vykusi pandemija, tiek tada Lietuvoje pabėgėlių krizė, tiek dabar karas Ukrainoje, tai tikrai tie netikėtumai, kurie mus verčia permastyti savo planus, galbūt įmonėms, organizacijoms pergalvoti jų strategijas ir apskritai ateitį ir galimas ateitis matyti labai skirtingai ir labai kitaip, nei tai būtų seniau. Ir šiais metais Lietuvoje yra rengiama valstybės pažangos strategija Lietuva 2050. Ir iš tiesų ta strategija, jeigu būtų kurta turbūt prieš 4 ar 3 metus, būtų vienokia, o būtent šioje aplinkoje, šioje krizių ir netikėtumo aplinkoje, ji bus tikrai kitokia. Ir kokia ji bus, jūs galėsite prie to prisidėti ir daryti tą įtaką, kokia ta strategija turi būti ir kokia ta Lietuvos ateitis gali būti. Taigi mes čia visi šiandien susirinkę esame Lietuva 2050 bendrakūrėjai. Ir dar tada įžangai, kadangi procesas vyksta, noriu jūs šiek tiek nukelti į 2050-uosius. Visų salėje tiek pat ir tiesioginė transliacija kviečiu užsimerkti. Užsimerkime visi ir dabar paskaičiuokime, kiek bus mums metų 2050-aisiais. Tai užsimerkime, pagalvokime, kokie bus mūsų tada poreikiai, kokios svajonės, kokie bus tada mūsų norai. Ir pagalvokime, kur tada gyvensime, kur būsime, kokią Lietuvą matysime. Ir šias mintis galėsime pratesti ir tikiu verčia susimastyti, kai pagalvojam, kiek mums metų, kokia ta ateitis bus. Ir šiandien turėsim tą galimybę visi apie tai diskutuoti ir kuo plačiau pažvelgti į tas galimas ateitis. Tai mūsų renginio pradžiai dar noriu pakviesti labai svarbę įžangą, sveikinimo žodį tarti ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė. Prašau. Vienas. Sveiki, laba diena. Pristatė Marija mane kaip ekonomikos ir inovacijų ministrė, bet tiesą sakant, labai džiaugiuosi, kad čia esu kaip pasaulio lietuvių apygardo išrinkta Seimo narė. Ir daug žmonių, daug diasporos žmonių matau per Zoom'o ar Teams'ų langus, o čia dabar būti tarp jūsų yra gyvai, kur kas geriau. Iš tikrųjų, mes dabar gyvenam, kaip ir vėlgi Marija sakė, tokioj turbulencijoje, ne? Pandemija, šiaip Europa tai iš vis kokios 10 metų, jeigu nedaugiau, yra nuolatiniai kriziai. Finansų krizė, migrantų krizė, Krymas, Brexitas, pandemija, dabar karas. Tai jau matyt pripraskim.
pripraskim, kad tai yra toksai new normal ir kad mums reikia visą laiką nuolatos prisitaikyti. Ir dabar, kai aš dirbu vyriausybėje, kartais matau, kai užsiimi tų tokių krizinių situacijų valdymu, fasilitavimu, kartais pamiršti mapinti ateitį, galvoti apie tai, kaip atrodys mūsų ateitis. Be to mes negalim pamiršti. Tai tai, kad šiandien mes kalbėsim ir kalbam ar ne apie 2050-uosius, kartais gali atrodyti truputėlį, galbūt ir neadekvatu kai kam. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu, nes kad mes pasikeistume, kad sukurtume pokytį ateičiai, mes turime pokyčius dabar daryti. Kokius tos pokyčius aš matyčiau svarbius? Pirmas dalykas, tikriausiai norėtųsi, kad 2050-aisiais ar net 30-aisiais Lietuva būtų reikšmingai didesnė. Mes esame pripratę būti emigracijos šalimi per amžius. Aš norėčiau, kad mes būtume ta šalis, į kurią imigruoja, į kurią grįžta diaspora, kas jau vyksta, bet apie kurią taip pat žmonės pasaulyje galvoja, o Lietuva, noriu čia gyventi, norėčiau čia sukurti šeimą, norėčiau čia dirbti gerą darbą. Tai talentų, atvirumo šalis galėtų būti Lietuvos ateitis, ar ne? Tai tą keisti jau reikia šiandien. Didesnės Lietuvos vizija. Kovoti su stereotipais, daryti drąsius sprendimus migracijai, mes tą stengiamės daryti ir galbūt apie detalės galėsim čia papasakoti ir daugiau neformalių susitikimų metu. Didesnė Lietuva reiškia ir pagaliau išspręstą pilietybės klausimą. Dviguba ar daugybinė pilietybė nėra naujas fenomenas, daug kas ją turi, bet ne visi, kuriems jie yra reikalinga, tie, kas išvažiavo po 90-ųjų. Tai yra aktualus klausimas. Šitas klausimas turės būti išspręstas po 2 metų referendume ir čia reikės didelio susitelkimo. Dabar, kai yra daug kalbama apie nacionalinį saugumą, aš matau, kad tie, kurie priešinasi daugybinės pilietybės idėjai, gali mus kritikuoti už tai, kad sakys, na žiūrėkite, betgi nacionalinis saugumas, argi mes tikrai norime čia patikėti pilietybės teisės tiems žmonėms, kurie čia nėra. Mūsų darbas būtų visą šitą kritiką pakreipti ar kaip čia shiftinti, keisti iš esmės. Nes kuo daugiau Lietuvos piliečių pasaulyje, tuo stipresnė yra Lietuva ir tuo daugiau yra nacionalinio saugumo. Tai čia laukia, visi klausia dažnai manęs kaip atstovės ar ne išrinkto šitoje apygardoje, ar kaip vyriausybės narės, visa klausia, ką jūs darysit, tai jau yra pradėta ruoštis, bet aš atsiprašau, noriu mesti kamuolį ir į šitą auditoriją, mums reikia daugiau kalbėti apie tai, kaip tai yra svarbu. Ir mes jau bandėm vieną kartą, mums labai nedaug trūko, tai dabar reikia padaryti, kad viskas išsispręstų. Tai atvirumas, talentai, ar ne, didesnė Lietuva, ryšys su diaspora pasaulyje, ir optimizmas. Aš galvoju, kad trečias dalykas galėtų būti optimizmas, apie kurį mes įsivaizduodami 2050-uosius turėtume kalbėti. Visą laiką mes lietuviai ir kuklinamės, ir barstomės galvą pelenais, dar mums nepakankamai čia tų vienaragių, su Tado Langaičiu šnekam. Yra tų vienaragių pipeline, ne visi nori būti popieriniais, ar ne? Yra tų žmonių, yra tų talentų ir didelių idėjų, kurios Lietuvoje jau auga. Tiesiog būkime labiau optimistai ir labiau pasididžiuokim kartais savimi. Nereiškia, kad kažką turim nužeminti besididžiuodami, ar ne? Tai tikiuosi, tokia įžanga kažkiek pasidalinau mintimis, dalyvausiu vienoje iš diskusijų apie Ukrainą. Tema, kuri matyti yra šiuo metu pati svarbiausia Europai ir pasauliui. Ir čia noriu padėkoti diasporai, jums visiems, kurie
aktualizuojate ir nepamirštate šitos temos. Ir pavargti mes labai greitai nuo to galime ir pavargs ypatingai, toliau esančios vakarų visuomenės, bet toliau skleisti žinią, toliau gerąją prasme spausti sprendimų priėmėjus, kolegas savo šalyse, kuriuose gyvenate, kad ten karas dar nepasibaigė ir Ukrainos atstatymas, ne tik Rusijos nugalėjimas, bet Ukrainos atstatymas yra aktualus ir šiandien, o ne tada, kada įvyks paliaubos, yra labai svarbus dalykas. Tai ačiū Jums labai, sėkmės. Pasimatysim. Labai ačiū Aušriniai. Dėkui už jo žodžius ir mintis ir tikrai turėsim galimybę ir daugiau išgirsti. Dar vieną svarbų įžanginį žodį mums šiandien tars Sigita Trainauskienė, kuri yra vyriausybės atsakingos, vyriausybės kanceliarijos ir vyriausybės strateginės analizės centro atsakinga atstovė, būtent projekto Lietuva 2050 vadovė. Prašom, Sigita. Ačiū, Marija. Nelengva kalbėti po ministrės, valstybės pažangos tarybos narės. Ir man tikrai didelė garbė šiandien būti pakviestai ir kreiptis į tokią auditoriją, pristatant projektą Lietuva 2050. Taigi, kaip jau supratote, šiuo metu valstybėje rengiama nauja valstybės pažangos strategija ir tai numato prieš porą metų priimtas naujasis strateginio valdymo įstatymas. Be to, tai yra ir pačios vyriausybės valia ir įsipareigojimas Seimui tai padaryti iki 2023 metų. Kas dar svarbu paminėti, manau, tai yra, kad tai yra vienas iš projektų ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės strateginių projektų portfelyje. Ir jinai, premjerė, yra asmeniškai įsitraukusi šios strategijos rengimą. Projekto partneriai, kaip Marija užsiminė, yra ir vyriausybės strateginės analizės centras, kurį aš atstovauju, be to tai yra Vilniaus universitetas, Seimo ateities komitetas. Ir dar yra išreiškę norą prisidėti prie strategijos rengimo daugiau nei 100 įvairiausių organizacijų ir verslo, ir akademinė bendruomenė, ir nevyriausybinis sektorius. Ir tikrai labai visais jais džiaugiamės ir vadiname bendra kūrėjais. Tai reiškia, kad kviečiame prisidėti prie strategijos rengimo. Ir ką dar reikėtų paminėti apie tą Mapping the Future, kad pirmą kartą ši strategija yra rengiama naudojantis vadinamo ateities įžvalgų arba kai kur dar strateginio prognozavimo metodu. Ir šis metodas nėra naujas, bet jį, sakyčiau, galbūt iš naujo privertė atrasti šis greitai kintantis sudėtingas pasaulis, apie kurį jau prelegentės užsiminė. Dažnai vadinamas VUCA pasauliu. Ir tai iš esmės keičia labai daug kur ir viešosios politikos formuotojų supratimą, kaip pavyzdys Ispanija. Kaip ministrė užsiminė, kad turėtumėm daugiau optimizmo, tai Ispanija, kuri neseniai pristatė savo Ispanija 2050 strategiją, tai jų vienas ir iš šūkių yra Let's rediscover optimism again. Tai sako politikos formuotojai, kad iš tikrųjų, norint sėkmingai formuoti politiką, svarbu ne tik pasižiūrėti tai, kas buvo praeityje, bet ir pasižiūrėti, turėti tą ateities perspektyvą. Ir būtent tuo tikslu vertinamos didžiosios tendencijos, tokios kaip skaitmenizacija, lūžio technologijos, klimato kaita, bioįvairovės nykimas, demografinės tendencijos ir visa kita, bet taip pat ir stengiamasi pasižiūrėti į tuos vos matomus šiandien keistus pokyčių ženklus, kurie galbūt liudija apie didelius mūsų laukiančius pokyčius ateityje. Ir mes visus tuos dalykus taip pat bandome įvertinti savo procese. Be to, kai patys tapome liudininkais, iš tikrųjų kartais mes gyvename tokiame geopolitinėme Bermudų trikampyje ir tas įvykęs karas Ukrainoje iš tikrųjų pakeitė ir visą pasaulį ir ypač palėtė turbūt kiekvieną iš mūsų. Kalbėdami apie Lietuvos valstybės ateitį, mūsų scenarijų dirbtuvių diskusijų dalyviai taip pat sakė, kad turime atsižvelgti ir daugybę kitų svarbių šiuo metu vykstančių pokyčių veiksnių. Tai yra ir švietimo transformacija mūsų visuomenėje, ir vertybių kaita, ir tie patys ryšiai su diaspora. Kotryna dalyvavo diskusijoje, tikrai ačiū jai. Ir visas šias scenarijų dirbtuvių dalyvių mintis, taip pat ir tematinių diskusijų mintis, siekiant parodyti, kokia skirtinga nuo šios dienos ta ateities Lietuva galėtų būti, sudėjome į 4 tokius labai skirtingus pasakojimus, hipotetinius Lietuvos ateities scenarijus, kurie kaip tik šiuo metu baigiami rengti. Ir kas man dar svarbu atrodo apie šį projektą, kad tai nėra tiesiog dar vienas biurokratinis pratimas. Aš tai palyginčiau su tuo žmogumi, kuris ieško gyvenime prasmės. Galbūt sakytumėte, kad galvojant apie valstybės pažangos strategiją, pakaktų tiesiog ir toliau laikyti savo užsibrėžto amžino tikslo, mums išlikti ir klestėti čia šioje žemėje. Tačiau atsižvelgiant į visą tai, kas vyksta aplinkui, galbūt turėtumėm galvoti apie tai, kad turėtumėm siekti lyderystės skaitmeninėje ir žaliojo transformacijų ir pereiti prie tvaraus gyvenimo būdo. O gal
atsižvelgiant į tuos geopolitinius veiksnius, siekti tapti labai atsparia valstybė pasaulyje arba įgyvendinti laimės ekonomiką. Tai vėlgi grįžtu prie tos minties, kad strategijos rengimas tai yra mūsų kartos, mūsų visų autentiška pastanga geriau suprasti šį greit kintantį pasaulį ir atrasti jame naująją šiaurinę žvaigždę, kuri suteiktų mums visiems naują gyvenimo prasme. Taigi labai kviečiu visus, kurie jaučiasi šios pilietinės, politinės bendruomenės nariais, įsitraukti į tą kelionę ir prisidėti savo mintimis ir įžvalgomis apie tai, kokia ta ateities Lietuva galėtų būti. Labai tikiu, kad šiandien išklausę daugybės pranešimų, prisidėsite savo mintimis ir įžvalgomis apie tai, mąstydami apie tai, kokia ta strateginė ambicija Lietuvos 2050 turėtų būti. Dėkuoju už dėmesį ir linkiu prasmingų diskusijų. Ačiū. Ačiū labai. Dėkoju, Sigita. Ir iš tikrųjų prisiminiau, kai mes bendravome šio projekto kontekste, premjerės žodžius ir tokią mintį labai gražią, kad apskritai tokios strategijos, vizionieriškos strategijos kūrimas ir pats procesas yra labai sveikas mūsų visai visuomeniai, visiems intelektualams ir mūsų profesionalų diasporai. Pats procesas, pats mąstymas, planavimas, pasikeitimas idėjomis. Tai labai tikiuosi, kad šiandien visas renginys irgi bus tas prasmingas idėjų pasikeitimo procesas. Ir dar kalbant apie tai, kaip mes visi iš tikrųjų prisidėsime prie šios strategijos, tai diskusijos vyks ne tik čia ant scenos. Turėsime šiandien ir darbą grupėse, kur kiekvienas iš jūsų turės galimybę pasisakyti, aktyviai įsitraukti, teikti pasiūlymus ir mes visą informaciją surinkę būtent perduosime strategijos rengėjams. Ir dabar pradžiai ir pasiklausimui. Ir kalbant apie tai, ką ir minėjo Sigita, ir šiek tiek kai planavome, kokia tokia mūsų šio renginio misija. Šiek tiek išnešti į kitą lygį įvairias idėjas. Daugiau out of the box, kažkur eiti už šiek tiek tų ribų, kur standartiškai mąstome. Ir kalbėdami apie tai, tikrai atradome vieną žmogų, ypatingai žinomą globalią lietuvę, kuri tikime, kad mums labai gerą intro ir pradžią duos ir mūsų mąstymą tikrai praplės. Tai ant scenos aš noriu pakviesti Moniką Belskytę, kuri yra futuristė, ateities dizainerė ir labai tikrai globali lietuvė. Ir pokalbį su jie praves, dar tai pasakyčiau, GLL draugas, rašytojas ir intelektualas Aidas Puklevičius. Prašau. Ačiū, Marija. Labą dieną visiems. Labas, Monika. Monika puikiai šneka lietuviškai, tačiau labai drovisi, kad pastaruoju metu dažniausiai gyvena ne Lietuvoje, tik tai vasarai pravažiuoja. O kas svarbiausia, savo darbo temas ji tiek skaito, tiek pristato daugiausia anglų kalba ir tiesiog bijojo, kad jie gali pristigti teisingų ir tinkamų lietuviškų žodžių kalbant tai. Todėl, jeigu jūs nieko prieš, mes jau mūsų tą temą, kaip ir pavadinta angliškai yra Crazy Ideas on Normcore Tomorrow, we will continue in English. Monica, the first question I want to ask you before delving into our future topics is about methodology. How do we sort out things which will be important in future and things that seems important today but will be inconsequential? Well, I think to start with, nobody has a crystal ball. Right? Whenever any so-called futurists, some of my colleagues, my peers, go on a stage and tell you that this is the only way how it's going to be, this is inevitable, they're lying. Or they're selling some kind of snake oil. The best that we can do as foresight practitioners is predict the possibility space, a sort of a perimeter within which certain things, based on our current understanding of scientific, technological, social, cultural, political situation, are more likely, certain things are less likely, and certain things are entirely unlikely. Again, based on the available parameters that we have access to. And anytime any of these shift, the possibility space shifts, either just a tiny bit or a lot. So it's a really crucial thing to disentangle the hype
right? So whenever somebody says that anything is inevitable or anything is a panacea, anything is a solution to everything, it kind of starts leaning into that snake oil / conspiratorial territory. Another crucial thing for me to say is how to distinguish, especially a lot of techno-fetishistic hype and techno-solutionism, is whenever technology or scientific development, but especially technological development or any given technological solution offers that it's going to solve a whole other set of problems that are social, political, or cultural in nature, right? So generally, if the problem is social, the solution has to be social too. If the problem is political, the solution has to be political too. Right? And technology can absolutely serve as a tool in the process, but is never an answer in itself. Right? So I mean, it's very complex, but it's also quite simple. I mean, that's what I tell different friends of mine that are not in the same kind of research area, or especially in more creative domains, when they get tempted by different sort of conspiracy theories or by different sort of hype solutions, what we've seen, I don't know, recently around cryptocurrency, NFTs, and all that kind of overhyped technological stuff, is look if this particular thing tries to explain everything away and offers itself as some kind of universal solution, because nothing actually is. And we have this desire, especially in the internet age, to oversimplify everything. But the truth is that reality is not chaotic. It's not senseless chaos. Reality is complex, and we always need to reckon with that complexity. And of course, the best way to do that is to look into who are the experts in the field, who are not the hype men, but actual real researchers, scholars, et cetera, And then another huge solution to that is actually to look into, well, who is the solving for? Right? Whenever the solution is completely top-down, whenever somebody from the global north says that they have this magical solution to bang the unbanked in the global south, et cetera, whenever somebody's doing for somebody, being completely decontextualized from whom they're offering that solution to, you can start seeing the fault lines in that answer, right? And so another huge thing is really, especially the focus of my research, is to look into the perspectives of the marginalized, right? So whenever we see any particular technological development or policy development, we have to look into listen not to those that will primarily benefit from it, but actually center the voices that will be primarily harmed by it. Right? So when we talk about pandemic policy and how sort of eugenics seeps into that, instead of asking for or centering it around the youngest and the healthiest, et cetera, we have to center it around cancer patients, around immunocompromised people, around disability community. If we talk about climate solutions, we shouldn't be centering people in the global north, in the west, in a Western world, North America, et cetera, but actually in the communities that are in the most affected areas by climate change, notably the indigenous people, notably people in the most vulnerable areas, disaster-prone areas in the global south, et cetera. So I think, this gives you some ideas. Yeah, absolutely, it does. And when you mentioned that whenever hearing about prophecies about future, you should always look who is spreading these prophecies. I recall the book by Professor Tetlock. It's called Super Forecasting. And the funny thing is that he talks about a group of laymen, people who are not experts in the field, but they're gathered in groups. And for instance, they are tasked with, let's say, forecasting the increase in price of gold for the next 5 years, or probability of coup d'etat in Mozambique. And these laymen, these amateurs, they in groups scored better than think tanks like RAND Corporation and so on, just because professional forecasters sometimes they have an inherent bias, or sometimes they have an inherent interest in that. And another reflection is when I said that when we are talking about future, we could talk only about probabilities based on a certain set of parameters. And I gathered that if I would ask you, Monica, tell me please exact
day and date when I will die? You will probably answer, listen, Aidas, I will not tell you that it will be a rainy afternoon in that and that year, but you will say, Aidas, given the record of your health, your habits, and your disposition towards that, I would say that you have a fairly chance of, like 60 chance of surviving until 70s, something like that. And moving to the first question about the topics we agreed to talk about, and we decided to talk about 3 areas. One area is personal, another is societal, the third one is continental. And starting from personal, people are animals, the only species of animal who know right from the very beginning that we will die. And because of that, I think that why they have invented afterlife, why they have invented lots of other things. And during the last 3,000 years, our history was a constant struggle to increase our life expectancy. So in 2050, how do you think in 2050, how do you think our life expectancy, longevity will look like? Yeah, again, there's no one answer in absolutely, kind but of let's say about realm of probabilities. Yeah. Well, so I think the irony of some of these most popular writers speaking from, there's a really good article, I think it's by Phil Torres, on these prominent writers that write from 60,000 feet, the sort of the overview vision to people that are reading those books in 60,000 feet. So these are kind of like these TED-promoted thought leaders who tend to sort of, offer magical solutions without necessarily analyzing, well, how did we come to the situation that we come from? So what is at the root of certain problems? And so there's a notable example of Noah Yuval Harari, who in his book specifically positioned that pandemics, it's a thing of the past. It's becoming completely obsolete, and we might actually come to miss it, right? And then when COVID pandemic happened, instead of the legacy of some of these predictions being challenged, he again became one of the most prominent people speaking on how this pandemic is gonna sort of unroll itself in the world, or what is gonna be post-pandemic reality, et cetera, et cetera. So I spent most of the pandemic in the Global South, predominantly in South Africa, Southern Africa, but also North and East Africa. And it was just really kind of ludicrous to listen to a lot of these, this is what is happening during the pandemic, or this is the new normal, or this is what's going to come after. Because these people were not really speaking about the future of the world, although they were positioning themselves as if they were speaking about the future of the world. They, in fact, were speaking about the realities of predominantly cis, heteronormative, able-bodied, upper-middle-class people in the Western, global North type of reality. Right? And the situation was very, very different in what I call not the third world, not undeveloped world, but the majority world. The truth is that's where reality of the future will unfold, because that's where majority of the world's population lives. So we can say that, yes, a lot of the predictive medicine is moving ahead really fast. A lot of personalized medicine is moving ahead really fast. I mean, there's actually really quite a funny panel you can still find on YouTube where I'm sort of discussing, and we kind of proposing very different perspectives on it with these sort of leading transhumanists, Natasha Vita-Moore and, oh my God, Aubrey de Grey. And there's a conversation between us where we quite fundamentally disagree on some of these issues. And, their proposition was that, there's so much research happening in personalized medicine, anti-aging, et cetera, so we potentially will be able to live forever, or at least drastically expand our lifespans. However, whenever there's this, there's also that, right? We always have to look at the mirror image of anything. Right? When we look at our beautiful cities rising into the sky, there's always a mirror reflection of them in the mines of the world, where all of these minerals and all of the so-called resources are being dug out. So there's always a mirror reflection of it, which is what we're finding out with this pandemic. And even with this pandemic, we're not all in the same boat, not at all.
We're all in the same storm. But some people are weathering that storm in the yachts, and some people are weathering this storm in the lifeboats, and some people are literally drowning. However, what we've also seen is that in an interconnected world, nothing is isolated. Right? Israel, early stage in the pandemic, was one of the so-called most vaccinated countries. But it's only Israeli citizens that were being vaccinated and not the Palestinians. And then, surprise, surprise, the pandemic still spilled out. Right? What we're having right now with the emerging monkeypox pandemic, monkeypox has been spreading in West Africa, and it was a known disease, and we had time to develop vaccines against it. In fact, there was a huge vaccine stockpile in the United States of America that perished. The stock perished instead of being sent to tackle the pandemic in West Africa. And now, surprise, surprise, this pandemic is becoming global, right? So what we're seeing is that, yes, we can talk about all these amazing inventions to expand our lifespan. You know, we can see people like Peter Thiel, literally, and I was actually in the talk when that technology was initially presented, which was like one of the most dystopian IRL moments in my life, where, you know, literal young people blood transfusion to extend the life of tech billionaires like Peter Thiel. And he invested in that technology just so that he could live longer. And there's all kinds of, you know, other theories, you know, the ones that long-termism that are being embraced by people like Elon Musk, where it was literally sort of theorizing how they're going to live as, you know, within a computer matrix, and hence they would be able to live forever or ever. I think that's purely theoretical and oftentimes profoundly misguided. The reality is that we live in an interconnected world. The pandemic is the new normal. It's not just this pandemic with its continuous iterations of new variants. It's also this new pandemic and the pandemics to come. And combined with the increased disinformation pandemic that is making people act against their very own best interests and not seek the adequate medical care, not seek the preventative measures such as vaccination, and that is combined with all of the health risks that are precipitated by climate change. When we talk about climate change, right, it's not just exponential rise of global temperatures. It's increasing extreme climate events, it's biosphere collapse, it's the pollution of our groundwaters. Right, so I want to be very optimistic about it, and we can talk about more optimistic avenues. But the truth is that we have to look reality straight into the eye, and we're seeing how increased level of CO2, which is, you know, fascinating. Even reading the accounts of people like Scott Kelly, the astronaut that spent 1 year in space, you know, how increased level of CO2 makes your decreases your intellectual capacities, makes you more anxious, makes you more angry, makes you more impatient, etc., etc. And you know how that combines with, again, specific targeted disinformation, et cetera, right? Plus all of the other environmental pollution, all that combines to actually, for the first time in places like sort of the advanced economies such as the United States of America, in significantly decreasing lifespans. And of course, then we need to factor into that wars and any kind of internal conflicts, collapse of nation states, which will be all decreasing the lifespans. So that is not inevitable, absolutely not. But this is the direction I think that we are more credibly going, unless we really change the trajectory that we are on. And that means targeted disinformation warfare, targeting biosphere collapse and climate change, targeting the rise of inequality, et cetera, et cetera, et cetera. Regarding climate change, one case from history. I was surprised to learn that in ancient Roman Empire there was no such thing, and if someone will provide me with an English translation for the Lithuanian word dalgis. How do you call it? Yeah, but you know what we're talking about. So Romans didn't have that because they were living in a period which was called Roman Optimus. It was absolutely terrific time. Warm, lots of rains, and it was absolutely terrific for agriculture. Later on, much worse time came, and people simply had to prepare food for the livestock. For the winter. That's how it was invented. Because people realized that they need to do something practical, since they are not able to stop
the climate change. And right now people are sometimes questioning whether it is better to invest into technologies which would make us better to adapt to climate change instead of fighting it, which could be technologically not feasible with our current means. Well, I mean, to say that is to embrace genocide on mass scale. I mean, that is literally to say that the global north is willing to sacrifice not millions, but potentially billions of people in the global south. And we know what happens when these crises happen. I mean, a lot of the, so there's actually an interesting book, oh my God, I forgot the name, Russell, what is full name? Price Wars. How the climate precipitated rise of food costs leads to then internal conflicts that spelled out like what happened with the Arab Spring, leads into civil conflict, into civil war, which precipitates again migration, et cetera, and then, you know, even if the global north thinks that they could just adapt to that way and they could sacrifice these billions and billions of people in the global south, in an interconnected world, nobody will be isolated from the consequences. Even when we talk about terrorism, ultimately what leads to terrorism is hopelessness. And to combat terror with more terror instead of actually eliminating the reasons for that hopelessness, when people feel that there's nothing left for them to do except to resort to the most extreme kind of solutions, this is where it leads. So I think it's absolutely defeatist to say that we should just adapt to it. But it's also delusional to say that, you know, we will not have to adapt to it, right? So on one side, we have to work towards very tangible solutions, and degrowth is part of that. I mean, when we are facing ecological limits, there's no infinite green growth on a finite planet. We all live on a finite planet. So we have to start seeing how we shift our economies from production of more material stuff to actually reduction and the increased durability of material stuff, reusability, recyclability, fully sort of circular economy, right? And then development of other economic branches such as economies of knowledge, economies of experience, where yes, infinite growth is possible. With an economy of knowledge, infinite growth is possible. With an economy of stuff, even if you look into this whole deus ex machina of space colonialism, which really is just, you know, for me, a smokescreen for mining the asteroids to further increase colonial, neo-colonial relationships within geopolitics, as well as the fortunes of the already the most extremely rich people in the world. That is not a solution, right? So we need to move towards degrowth, we need to move towards reorienting of economy, and we need, on one side, to see how do we render ourselves aware of the worst case scenarios? How do we adapt and prepare instead of try to shove it under the rug, whilst also working towards regenerative politics and regenerative solutions, which is why I say that for me, the future political divisions are not sort of left and right, because these words of, you know, progressive, liberal versus conservative almost are becoming meaningless, because what really conservatives are conserving and how progress oftentimes is defined as just this neo-colonial project that doesn't disentangle itself from its roots of manifest destinies and stuff like that. And for me, the future division is extractive versus regenerative. And in order to become regenerative, you need to tackle the root problems whilst also looking into the future, right? So it's both, you know, not just adapting, but doing all of these strategies at the same time. When you mentioned that we are living on a finite planet with finite number of resources, I just recall that's pure physics. Matter does not appear from nowhere and does not disappear into nowhere. And it was from the time immemorial till the future. As opposed to things happening in our imagination, in our mind, which does not require atoms, subatomic particles, and so on to be created. So I want to ask you, sometimes
I read in your manifesto in Medium about two sources of ideas for the future. Fictional ideas, ideas expressed in fiction, and corporate visions. Which of those you think are more valid towards 2050? Well, it's really interesting how they feed into each other, because when you look at a lot of dystopian Hollywood science fiction, you know, these become the pitches in Silicon Valley for new technologies to be developed. And then there's been increasing amount of conversation around that, hopefully some also precipitated by my research. And yet I still find that we let some of these powerful people off the hook by saying that they look at these dystopian science fiction scenarios unironically. Whereas I say that, in fact, they're not that stupid. They actually look at it and say, well, there's money to be made while the world burns. So we have to understand that, you know, social, cultural, political dystopianism and technological utopianism, they're not two sort of polar opposites. They're in fact reverse sides of the same coin. And fundamentally, we still need visions of a future. We absolutely need them, because if we cannot see something, we cannot do it. And especially when we need to motivate ourselves towards certain sacrifices, towards certain changes of behavioral patterns. You know, unless we actually understand why to do that, and somebody's just dictating that to us from above, it becomes impossible to motivate ourselves. And in fact, what it leads to is all kinds of mass resistance and people clinging again onto something that is being promoted right now through disinformation warfare. All these sort of oversimplifying conspiracy theories, et cetera, et cetera. So I personally, you know, I worked on different science fiction projects, predominantly in Hollywood, but also outside of that. And what I'm really passionate about is how can we use visual expression, scenes as if from science fiction movie, but instead of to communicate, you know, colonization of outer planets or alien invasions or, you know, these mass climate disasters, et cetera, can we communicate the kind of vision of the world that we want to live in? Can we communicate the kind of change we want to see in our cities, in our countries, in our food production systems, in our education systems, in our hospitals, et cetera, How can we make that exciting, especially for the younger generation, right? And how can fictions serve as a means to render access towards futures literacy much more available to much broader audiences? Because what we've been having right now more than anything is fictional narratives actually disinforming us in terms of what is and what is not available to us as a future, and more than anything also removing our own agency and making us think that future happens somewhere else. We have no role to play in it, in shaping it. That's just one to our audience. One word. I don't want to monopolize this conversation, so if you have any questions, please feel free to raise your hand, and you will be handed a mic to ask this question. But another one, when you mentioned Hollywood, and I thought, Monica, let's imagine the situation that we are talking about a script for a dystopian/utopian movie, and in which role you will cast a Lithuania, villain, victim, hero, and so on. Well, obviously, I wouldn't like to cast Lithuania as a victim, because that's and villain as well. That's, well, you know, I think our country has a very complex history. We've been all of that. You know, and that again just shows how somebody being, I mean, that's the history, I think, of the Second World War in Lithuania. You know, having been victimized by Russian occupation, then some of the Lithuanians aligned with the Nazis, thinking that that somehow will lead towards a liberation, which, surprise, surprise, no alignment with any totalitarian regime never ever leads you to any liberation, right? So I think we have very complex history, but in the current situation as we are right now, I think we are resisting this position of victimhood.
and resisting this depiction of us as this buffer zone. And we are trying to assert our agency, that we were not just pawns to these historical forces that, disinformation is being spread by the Kremlin and sort of attached entities of how we somehow were forced into NATO and we didn't have agency in making these choices, and somehow we don't have the right to have agency to make independent choices right now, and because we have historically been a victim, we might as well become a victim again. So I think for me it's very important to recognize that all of us as individuals, as countries, are complex characters. Some are more evil than others. Almost nobody is innocent. And the only way to chart a path towards greater equity, greater inclusion, greater diversity, greater sense of justice is not to run away from mistakes of the past, but actually confront them head on, and based on that, chart what could be our trajectory. So that means that if Lithuania wants to be cast in the role of a hero, it has to attend courses on greater diversity, greater inclusion, and things that directors of such movies will be looking for. Well, and look into what is the best in our past without becoming nostalgic about it. I believe nostalgia is poison because it leads to sort of idolization of some kind of fictionalized past without critical regard towards it. But also you cannot just hurtle into the future without knowing who you actually are and where you're from, and also having a sense of pride in the journey that you have already traversed. So again, I think the notion of, pure villain and pure goody, pretty much only exists in Hollywood films and in this recent war. I mean, this is one of the few conflicts where, yes, reality is complex, but it's quite clear who's the aggressor, which is very rare. Historically, most conflicts have been much more nuanced. So, again. Okay, one question, yeah. Two questions, so please give a mic here and there, and these will be two last questions since we are running out of time. Hello. Is there any prognosis or thoughts on religious and secularization processes in the world? Yeah, very interesting question, super relevant. Religion as religious dogma has always been a divisive power. It has always been, and some people might get upset at me saying that, but religious, and I don't mean religion as spirituality, as spiritual practice, but I mean religion as religious dogma that identifies the in-group and the out-group, has been designed, created for that very purpose, to say just because you belong to that in-group, you are better than. And no matter what somebody within that out-group does, because they're not part of this in-group, they are worse than, right? So it's always been a divisive power. But unfortunately, or fortunately, I think humans fundamentally, and we forget in a lot of future conversations that gets oftentimes forgotten, creativity and spirituality is a really huge part of what humans are, and it's a huge part of our evolutionary history. And what we started this conversation with, right, the death, and it's sort of this idea that humans know that we're gonna die, we're gonna die, our loved ones are gonna die, and we need to reckon with that looming sense of loss, which is where spirituality and creativity ultimately arise from, as well as, it's more complex than that, but if we simplify it that way. So I think creativity is a fundamental thing, and spiritual needs and the desire to somehow transcend this here and now and transcendental practices has always been part of who we are as humans. And when we try to eliminate that, when we try to eliminate diverse creative expression, what it ultimately leads to is fascism. I mean, one of the first things that fascist regimes always do is try to eliminate anything that is creatively challenging to them. I mean, what
what Nazi regime started off with in Germany is starting to commit eugenic sort of elimination, murders of disabled people, and burning of the queer book archive, right? It's kind of, these become the first targets that that needs to be eliminated because it challenges the main dogma. And then what ends up happening when, you know, all gods are dead and we start denying the need for our sort of spiritual expression in any kind of spiritual traditions is we end up with really weird and sometimes monstrous constructs such as QAnon. You know, I don't know how many of you know about it. It's this conspiracy theory. When it started spreading, I mean, it was so absurd. It was so ridiculous. But I started looking into it very early on, and I started saying this is going to become the new religious cult. And a lot of my liberal, quote-unquote liberal friends were laughing at it and saying, this is so ridiculous, how would anybody fall for this nonsense? And it was kind of the same reaction how when Trump announced his candidacy, I was like, yep, I'm not moving to LA because he's going to get elected. And again, so many people, especially non-people of color, because a lot of people of color, especially black women, were very aware of the very real risk that this is where things might be going. But let's say more liberal folks were like, this is so nonsensical, this will never become something huge. And yet it did. And now this is something that is all around the world. I mean, there's literally QAnon chapters in Japan, right? And that exactly shows how there's this need to belong to something bigger than us. There's this need to imagine some kind of transcendental realities. And if we don't find healthy ways to cater to it, then the street finds the unhealthy ways to do that. And then we'll end up with these, I mean, this is the new rise of conspirituality as a movement right now, the sort of merger of spirituality and conspiracy that tends to be profoundly ableist, racist, xenophobic, homophobic at its core, that is filling the place that something else, you know, used to be part of, that we denied that we actually need as humans. You know, one more thing Nazis did at initial stages of the rule in Germany, we started fighting and closing comedy. Well, of course, I mean, laughter is very threatening to... Yeah, the last question over here. No, over here. Thank you. It's really great to see you, Monica, again on the vision for Lithuania. I really would like to go back to the agency of Lithuania and about, are we already in some kind of hero formation part? And I think we are. I think Lithuania, the last 3 years, experienced a dramatic change as a society. And I think we need to admire that, because through the COVID, through the Belarusian support, through Ukraine support, for Ukraine and Ukrainians, we are heroes. We go on the street there and they say thank you. And that is because I think we have this past that we share. And that past that we need to be proud of. Yes, we're living the trauma. Yes, we had no probably tools in our families and in our schools, kindergartens, universities, and society itself to live it through. But what happened through the crisis, I think we got the wake-up call. And probably we still need to go to some of the courses on the tolerancy, about, you know, how to live together, how to make sure that we open our doors and our borders to more people than a particular kind of. But I think we are at the greatest time we can be. If we compare what is happening now and how other nations are living around, we went through something really amazing at 31 years of our lives. And we just need to be, yes, starting to be proud of it and work with it. And I think because we are formatting now like 2050 vision, I think it would be great to hear from your part what will be a 3 essential points that you would put in the summary of the vision or emphasize on, looking into this quite a heroic nation that would stand for other 2 nations without any literally call, any political agenda, actually go to protect, yes,
We are protecting ourselves because we're really afraid that it will happen to us, but we're also trying to prepare ourselves if it happens to us. But also we really have this open mindset, I think, because we open the doors, we open our homes for others just because we felt for it. And I think that helps to live our trauma and to step into the heroic, being a hero first from our own self, but another thing for the world. Because the world, I never seen in my life on CNN, Lithuania, so much as the last 1 year. And I'm really proud of it, especially sitting somewhere in the globe, that this is finally our time. So what we can do with it, and what would be 3 essential components that you would put for the Vision 2050? And Monica, please make the answer shorter than the question. Well, I think to distill it to 3 key points, I definitely need more than 15 seconds. In terms of being heroic, so, you know, oftentimes when people start telling me these sort of defeatist narratives, I tell people where I'm from and what is the history of my family, right? Part of my family being deported to German concentration camps, another part of the family to gulags, and so many dreams, wishes, desires of even my parents' generation being crushed by this totalitarian regime. And us seeing the collapse of that regime and overcoming at least some of the trauma precipitated by that regime shows us that no matter how oppressive the system can be, it can collapse. And we can fight for it to collapse, right? I think that's very, very empowering. The other message, though, is that if we're not careful enough, the regime can always rear its ugly head again. And when that does happen, there will be very many willing to see us as a sacrificial zone. What is happening right now with a lot of French, German, etc. citizens? I had very painful and actually profoundly divisive conversations with my friends across different parts of Global South, but especially, for example, young so-called progressive people in France, right? We have to remember the candidate that was seen as most progressive in France, somebody like Mélenchon, you know, was actually completely pro-Russian, you know, and wanted to exit NATO, et cetera, et cetera. So we're just a few geopolitical movements away from literal non-existence. So, and even within our country, yes, I'm so proud of so many young people who have, I mean, we still know how many of the beliefs of just our parents' generation, no matter the struggles that they faced, but they're still mired in the beliefs that are profoundly racist, profoundly xenophobic, profoundly homophobic, and I'm not even talking about ableism, transphobia, and stuff like that. And these people are still alive, and they're still here, and they're often part of our families. And there are even young people like that. So as much as we want to be in this magical bubble where we say that we can be proud of who we are, you know, yes, maybe I'm proud of my circle of friends that are doing really amazing things, but multiple realities coexist within any given moment, and especially within any given geolocation and a country, such as Lithuania. So I think it's embracing this duality. We can be proud, and yet we still have to reckon with the reality that we live in and other people that are part of that reality bubble. And as much as that we have extended ourselves to Ukrainians in this crisis, because this crisis is very familiar to us. It's very difficult for Russian and adjacent sort of American right-wing disinformation to target us, because we know it's very easy for us to distinguish that these things are lies. Yet, when this was happening in Syria, and Putin was bombing Syria out of existence, which was a test bed for what is happening right now in Ukraine, we did not have that awareness. We thought that that problem was somebody else's problem, right? And again, this is showing us that the world,
we need to embrace that interconnectedness. We need to realize that our allies won't be just Eastern Europe. We need to see how somebody like Lavrov is right now going on his tour across East Africa and convincing so many Africans that Russia is the good guy and all of us are Nazis and we are the bad guys, right? So we need to expand our field of connectivity and to build these allyships truly in a global scale. And in order to do that, we will really need to reckon with our internal biases, because we still, even the most sort of educated among us, still hold a lot of them. And we cannot be as angry and as upset as much as we want to be at people misunderstanding our plight and our situation when we in the past, in fact, have misunderstood theirs. So, Thank you. all of this and more. Thank you, Monica. We have covered almost 1/10 of questions I have prepared, but nonetheless we ran out of time. So let's not over-mythologize the past, let's do not over-dramatize the present, and let's do not underestimate the future. Thank you, Monica. I'm on LinkedIn, Twitter, so reach out. I'll try to answer more that I couldn't right now. Thank you. Ačiū. Dėkojame, tikrai padėjo bent jau man pamastyti kitais kampais apie tam tikrus dalykus. Ir kaip čia girdėjome, ir šiandien tikrai negalime neatsižvelgti į dabartį. Tai karą Ukrainoje. Ir pradžiai noriu padėkoti tiems diasporos žmonėms ir ne tik, visiems iš tikrųjų, kurie prisidėjo vienaip ar kitaip prie pagalbos. Ir ypatingai tiems, kurie nuo karo pradžios diasporos profesionalai susibūrė iniciatyvą GLL for Ukraine. Ir drauge tiek komunikacija, protestai, palaikymas, Rusijos boikotavimas, Ukrainos verslų palaikymas ir šios veiklos vis dar tęsis ir labai svarbu, kad mes nepamirštumėme ir šiandien skirsime kitą pokalbį būtent tam, kad nepamirštumėm tai, kas dabar yra. Pagalvotumėm tai šiuo etapu, kaip mes galime prie to prisidėti ir žinoma, grįžtumėm prie ateities mąstymo, paplanuotumėm, kaip tai pakeista ateitį ir saugumą tiek Ukrainoje, Europoje ir Lietuvoje. Tai šiai daliai noriu pakviesti moderuoti Vilniaus universiteto tarptautinių santykių politikos mokslų instituto lektorių Vytį Jurkonį. Prašau. Sveiki gyvi. Iš tikrųjų, vienas svarbiausių dalykų, kuris šiandien vyksta, dėja, yra karas Ukrainoje. Ir manau, kad jis lėmė mūsų praeitį, jis lėmė mūsų dabartį ir jis neabejotinai lems mūsų ateitį. Kadangi mes labai jau vėluojam, aš manau, kad tiek šis keynote, tiek ir po to sekanti diskusija vyks anglų kalba, tai aš perėsiu į anglų kalbą. So, we have our next keynote on Ukraine today and tomorrow, Mr. Andrei Zagorodnyuk, a former Minister of Defense and currently an expert on the Center of Defense Strategy, and he will deliver a keynote speech and we'll follow up that keynote with a discussion on how Ukraine is changing the world and the future of geopolitics in the region. Mr. Zagorodnyuk, the floor is yours. Thank you very much. Hello, Lithuania. Hello from Kiev, Ukraine. First of all, I would like to thank all Lithuanian people, government and military and general people from the whole country for helping us. This help is hugely appreciated and of course is extremely useful, I mean, in what we're doing right now. So as for organizers, my speech will be around 10 minutes and I will break it in a sort of touch three subjects. One of the current events. The other one is what the world can do about that, and the third one is like what lessons learned potentially in a short term and a long term, or what actions long term and short term we can do to help out and prevent future cases like that, and win this case.
So first of all, currently where we are right now, we are in the third phase of the war. And this is a phase where we understand that Russia is switching again from what is called the battle on Donbass, which was an attempt to seize the eastern part of Ukraine as a whole. The original phase was phase one, which was Blitzkrieg, when they tried 10 different operational directions, including Kiev, including Odessa, and some other cities to capture. That didn't happen. And then they started what is in the press and among analysts is called phase two, where they try to concentrate only in one region and take Donbass. Partly they succeeded, but not entirely, and several cities are still free, still under the Ukrainian government. And right now they're switching. Basically, that didn't happen. So then now they're switching to the again multi-directional activity, again attacking Kharkiv, again attacking a number of cities in the south, and still trying to do something in Donbass. We believe that will fail as well. And we also have a good window of opportunity for counteroffensive, because Russian war machine is not capable of handling several operational directions at the same time. Can explain why if you're anybody interested. But we expect this to be another month or two of quite a heavy fights, and unfortunately very dramatic and a very tragic activity for many people. So generally, what we can do about that? So of course we have long-term understanding what could be done, and we have a short-term. In the short-term situation is very simple. Putin needs to lose, and Ukraine needs to win in this, and there is nothing which can replace that outcome. We clearly understand that there is no logic in what they're doing, except that they want to destroy Ukraine as a country. They want to stop Ukrainian people exist, however unrealistic it may have seemed for some people some time ago, not long time ago, but that's the case. That's what they're doing. And they clearly didn't change for a second their operational objectives. So they're still there. They still want to do that. I don't think they can. I don't think they will. I mean, we clearly see that they overestimated their capabilities. They underestimated our capabilities. They underestimated the global support, including Lithuanian, which is huge, and it's hugely important. They all underestimated Western NATO support, NATO countries' support, and they obviously expected everything to fail much quicker. But and they overestimated themselves. Their army is far not that efficient and not that effective as they thought, and as actually most of the world thought. So right now, yes, it's all about the firepower. It's all about the range of the firepower. It's all about the long-range firepower equipment and weapons such as multiple rocket launchers, artillery, and so on. And it's all about the striking drones. It's all about the aviation, and so on. So yeah, nothing can replace that. But at the same time, we need to think about the longer future. We need to understand that in the long run, things like that, first of all, strategically, Putin needs to fail, because if he claims the victory in one way or the other, that's the disaster for the whole world. We already see conflicts in the world appearing now and then in different places. That's only a tiny fraction of the beginning of what's going to happen in the case if Putin can prove to the world that actually aggression can happen. To be honest with you, lots of Ukrainians waking up every day, including some of my family, which haven't been to military, which haven't been to defense and security all their lives, and they're just regular people. They're waking up every day thinking that that was a bad dream. And unfortunately, it's not. And we have some absolutely incomprehensible things happening right now in the country as we speak, as I'm currently speaking. There are thousands of people dying because of the shelling. There are lots of civilians being hit. In every day, there's some building collapses because of the rocket flies from Russia. Wherever they newly occupied territories, Russians are looking for people who are supporting Ukraine, and they are kidnapping them, they're torturing them on some sort of industrial scale, on almost like a medieval type, sort of like something you would read about medieval World War II sort of stories. That's what's happening right now in Ukraine.
And I'm not obviously talking about world well-known cases like destruction of the city Mariupol, for example, which is we clearly, we need to understand, we need to comprehend what's happening, and we need to realize that this is something really terrible, and this is something which will change the world's understanding about security, about the international law, about the international criminal law, about some definitions and so on. I think that there's lots of new concepts were developed after World War II, and many of them are outdated. Many of them are not covering what's happening right now. Many crimes which are happening right now do not have proper definition yet, and some lawyers are arguing, for example, whether this is terrorism or whether this is not terrorism. Well, we believe it is, and we can defend that case. But okay, fine, let's come up with new definitions, because because yes, it is genocide, yes, it is terrorism, yes, but it's all in combination. So how you call when it all works together, and a hybrid war and a regular war, and everything works together and destroying lives of like millions of people. So we clearly see that some frameworks of international security architecture are not working. They're not working. They're not for example, UN Security Council doesn't work. I mean, Russia has a veto power, so they block pretty much every decision because they're a founding member. So now we have a terrorist state. And by the way, Lithuania recognized legally Russian aggression as a terrorism and genocide. Thank you for that. You are one of few countries which did that, by the way. We're working very hard on that. It's actually widely recognized, and we believe we'll succeed with this. But nevertheless, but imagine, like, one of the founding members of EU and a permanent member of UN Security Council is terrorist, and the largest country by territory, one of the largest with economy. Imagine a situation when NATO doesn't know what to do. I spoke to some NATO leadership or some advisors to NATO leadership, and they literally didn't know exactly what to do. And many countries gave up on Ukraine originally, and they just thought that Ukraine is not going to exist within a month after the invasion. And they were not okay about that, but they sort of were ready to accept that reality. And then they trying to comprehend what to do with this reality when Ukraine didn't collapse, and actually Ukraine was starting to win and cleared a large part of the territory once occupied by Russians. So, how OSCE is working in this situation? Well, it's not very effective. How NATO is working? Not very effective. How many of the other frameworks, like International Criminal Court, for example, they didn't consider any case. We have this war. And we had, for example, a concentration camp working in Donbass, which we were talking to people on a daily basis, like to some parliamentarians in EU, around the world. For 8 years, it's been functioning in Donbass. And International Criminal Court has not even started to consider, by the time when this full-scale invasion happened, not started even to consider any case. So they just were in a preparation mode for 8 years. We have this situation. So I think that it's probably we need to change frameworks. So I think that this is something which we need to approach, and which we need to kind of raise these questions. Also, just generally how the countries are going to be protected from this, how they participate in protection. So I think that this is because if we don't come with the answer, things are going to be worse, and that's for sure. And yes, we can say, well, maybe will be worse, maybe not going to be worse. Well, this is exactly what politicians of Europe, some of them, were saying before this war. We've been talking to them for years and asking them to look at Ukraine and to pay attention and to do something, because if nothing is done, then things going to be worse. And they were nodding, they were saying, yes. I met personally many of them who were saying, yes, and haven't done anything. Lots of them have done a lot. Lots of them helped a lot, and lots of them tried really hard. But too many politicians in the world, including in US, were trying to kind of close their eyes and continue business as usual. And then in just a year ago, US government decided, for example, that Nord Stream 2 is not a bad project. Let's start it. And we still can, and they still thought that they could have a predictable relationship with Russia just a year ago. And right now we're talking about genocide, terrorism, and so on. So where the strategic intelligence has been during all these days? Well, it has been there, and it has been telling to politicians that Russia is evil, that Russian concept assumes that Ukraine does not exist.
and that to kill few thousand people or few tens of thousands of people is not a big deal. It's been there all this time, and he's been telling this to the politicians, but they didn't care. And so here we are. So essentially where we are right now is because we overlooked something, which was we missed something, like seriously. But now it's not too late, of course. We still have most of Ukraine free, like 90%. We still have lots of people, millions of people fighting, literally. We have like billions of dollars right now shipped in equipment and so on. But I'm hearing about fatigue right now, over and over from all TV channels I am in. I'm hearing that, oh, people tired of Ukraine and so on. So it's a sort of a frustration that the war takes too long and kind of a blaming Ukraine for that. Well, Ukrainian people, I'm tired. You cannot believe how tired we are of this war. Even me, as a person who's been in defense for many years, still also tired. But regular civilians tired tremendously. We would like to return to our previous lives, do our previous jobs, and live like we used to. That's all we need. But unfortunately, Putin is not stopping. That's not in his plans. So we need to deal with this and stop like complaining that, oh my God, it's breaking our economies and making our life difficult and so on. So it is politicians who dictate policies. It's politicians who decide how much equipment is coming and weapons are coming. And so it's all up to democratic countries elected by democratic societies, who decide whether this war will continue or not, and whether the necessary lessons learned will be done in order to stop it or stop it from, repeating or not. So that's where we are. It's still not too late. It's still lots of reasonable positive movements. Like we are counter-offending. We are progressing in some directions. So we are fighting on a daily basis. We are imagining new ways of attacking Russians and so on, but it's not over. It's far, far not over. And we need the world to defend not just ourselves, but itself. We don't even want to think about how world will look if this doesn't happen. Thank you very much. Дякую, Mr. Zagorodnyuk, for neglecting the pessimistic concerns in the past, for creating the present and for fighting for your future and the future of Europe. Let's now shift to our discussion. So I invite Aušrinė Armonaitė, Minister of Economy and Innovation, Dalia Bankauskaitė, the non-resident fellow of the US-based think tank SIPA, and we have online member of European Parliament, Andrius Kubilius. So we've heard Mr. Andriy with his perspective from Ukraine. Let's jump into Brussels and hear from them. What about Ukraine from the perspective of Europe? How is it changing the Eastern neighborhood, Eastern partnership, and generally the geopolitics in the region? Mr. Kubilius, the floor is yours. We'll kick off with the discussion from you. Well, good afternoon to everybody, and thanks a lot, Vitas, for good question. I will try to make my comment very brief. First of all, looking from Brussels, being Lithuanian in Brussels, I would say in a very simple way, European Union is facing the first geopolitical crisis in its history. And that, I hope that will make Europe to become much more geopolitically, active and ambitious. Second, what we're facing really, very dramatic developments, what we can call geopolitical crisis, but which will have, I hope, positive consequences. And that will, we need to have in mind, and we need to see much broader picture, not only Ukraine and the European Union, we need to see also and have in mind possible developments in Russia itself. Because if to look from historical point of view, what Putin, is doing with that aggressive war against Ukraine is something what we can call, typical colonial war of, post-imperial state, post-imperial country
we saw in the history, if you look, something similar was happening with France, something similar with Britain in some parts of the world. Russia, as always in its developments, was much slower. If other, empires started to collapse after Second World War, Russia started to collapse only, in 1990s. And unfortunately, the biggest difference in between of Great Britain, post-imperial Great Britain and France is that those countries were democracies, and Russia is really autocracy, and I would say even, kleptocracy. And the best description would be what the late Senator John McCain was saying. It's a petroleum station owned by mafia, which is pretending to show that this is a state. So that is what the world is facing. And the recent, description by NATO, which we were always repeating during the last decades, that authoritarian Russia is the biggest threat to European security, is exactly what perhaps is making the difference looking from Brussels, that in Brussels also, institutions and leaders started to understand what we're facing, all of us. And it means that, really, when we are looking into, the war which Ukraine is fighting against Russian invasion, we need to understand that this is not only Ukrainian war. And in Europe, still, there is a lack of that understanding that this is also our war, but it comes, it slowly comes. And it's really very much needed, because only with such an understanding, Europe, and the West will be able, and especially Europe, will be able to mobilize all the needed resources for, this war to be won by Ukraine, to be won by democratic, society. Russia is fighting the war, what we can call colonial war, or the war, for the, imperial past. Ukraine is fighting, the war for its own future, modern European future. And Ukraine is fighting the war, which is really, which will have a major impact on the whole, geopolitical developments on the European continent. Because if we, accept that language, which NATO put into its, document recently, that authoritarian Russia is the biggest threat to European security, then we need to ask ourselves very simple questions. So what are we going to do with that threat to our security? One thing is really to strengthen NATO in order for us to defend ourselves, in a better way, in a more effective way, to deter aggressor, But the question will stay always, in a very simple. Nevertheless, authoritarian Russia, even if we shall have good defense capabilities, will stay as a threat. And the only way how that threat can be, diminished is really to look forward. What can, help Russia to transform itself from authoritarian, statehood into much more democratic way of development. And the first thing which definitely comes to our mind is really, defeat in the war against Ukraine, which would be a precondition for possible next developments in Russia itself. So that is why we need to support Ukraine, because that is the only way how, changes in Russia can happen also, how, success of Ukraine can be created, which can be also of a major impact in showing an example to ordinary Russian people that, there is possibility to have a different life. And that is what we need to show also to Russian people, that, democratic Russia can have much better, relationship with European Union and Western democracies. And that will be a possibility for them to have a normal, decent life living in Russia itself. So those are geopolitical, consequences of this war, which I hope, really will materialize. It will take time. Everybody of us, we need to look into much longer perspective. It can take, next decade fully. We can call next decade Ukrainian decade. I am not, sure that the war will continue for the whole decade, but, after winning the war, there will be a big need to assist Ukraine with reconstruction, to assist Ukraine with speedy integration towards EU. I hope that it can happen till the end of this decade. And that is how success of Ukraine can be, built in a very effective way.
that success of Ukraine can have a major influence also on developments in Belarus, positive developments, and those developments really can bring also changes into Russia itself. So that is what we need to have in mind. In order to achieve that, Europe needs to learn how to become really geopolitically much more ambitious, much more proactive, how to take, Europe needs to learn how to take geopolitical leadership on the European continent. And that is what we are trying to do and what we are fighting for. And that is why we created, parliamentary network, global parliamentary network, United for Ukraine, because we see that, this is our task and our job, really to fight political battles in the big capitals of the West in order to convince the West that this is crucial what is happening now in Ukraine and in this part of the European continent. Thank you, Mr. Kubilius. So we clearly know what needs to be done. We clearly know the first step in terms of what needs to be done politically. And I see that at least within a decade, per Mr. Kubilius' words, Eastern Partnership region will change substantially because the biggest country within Eastern Partnership will be a member of the European Union. But let me turn now to the more economic issues, because obviously there's a financial turbulence today caused by the war and many other things. The question is not only the challenge is to look beyond the war, because we know that it needs to be won. We need to help Ukraine win it. And maybe we could discuss not only challenges, which are there, but what kind of opportunities that change might bring for the upcoming decades, for Lithuania, for Europe. Minister? Well, thank you very much. I'm not sure whether it's okay. Well, first of all, when it comes to economy and the future of European and global economy, it is a chance to transform it substantially. Those economies that are based on fossil fuels, on old habits, if I may say so, they will struggle. And those economies that have been transformed, that applied innovation, that invested in talent, and many other important things, they will survive. And for Lithuania, I think it's good news, because our businesses, they are changing every day. Our industry is rapidly reforming, innovating, and here, this government is also, we're doing our best, in order to provide more incentives to enhance this change. I see that people are in the audience that are working in this field together with us as well, and I'm very proud of them. So it is important, to invest into transformation of our economies. If we have an engine of European economy, which is Germany, currently it relies, on Russian gas, that's not a substantial thing. It's not safe from the geopolitical side, from the geopolitical perspective, but at the same time, it makes their economy, European economy, and eventually Lithuanian economy, fragile. And let's see this war as an opportunity to transform our economies when it comes to energy supply, when it comes to innovation, when it comes to robotization, and many, many other things. Maybe a few words on Ukraine, if I may. Rebuilding Ukraine has to start now. I know that many decision makers in Europe and internationally, they say, okay, let's wait for the ceasefire to happen. Let's wait for Ukraine to win. Let's help them. Let's provide weapons and so on. But I believe for Ukraine to win,
it is also important to provide economic help for the country. There are hundreds of millions euros that Russian aggression has done, damaging houses, public schools, private property, and so on and so forth. Logistic and transport infrastructure. The whole world needs grain that comes from Ukraine. You know, save Ukraine, invest into Ukraine now, help Ukraine rebuild its logistic infrastructure, transport infrastructure, and you will feed the world. That's why I think that it is important to, you know, plan and invest into rebuilding Ukraine now, today. And we have plans. We do not only, you know, discuss it in the corridors and cabinets of the government, but we also try to build an international coalition that will bring these plans into reality. And these plans, they have to be in place today. Actually, my team from our Ministry of Economy and Innovation, currently today, they actually are in Ukraine, you know, discussing what concrete objects in Irpine, I don't know how is it in Ukraine, we call it Irpine in Lithuanian, how to help people there, you know, rebuilding it, and that's an important thing to say. And one more thing, because I'm not sure whether I'll have a word. Please, let's not forget Belarus. 2 years ago, everyone in Lithuania and here in the region, you know, were shouting, "Žive Belarus," right? Long live Belarus. Now I see that we have this shift. Many people started believing that they are, you know, contributors to the Russia's aggression in Ukraine. Yes, Lukashenko, he's an aggressor, but let's not forget these people who were out in the streets of Minsk and other cities in Ukraine. They are still there. And they are still, you know, they do not support aggression. They also want to transform their country. So please, Lithuanians, just a message from me to us, let's not forget Belarus. Thank you, dear Minister. It's actually really almost an anniversary of 2 years of that shift in the region. And I think it's crucially important for all of us. We've heard from the former Prime Minister Kubilius regarding one item which needs to shift, that Russia needs to change. It needs to become democratic. Same with Belarus. For that to happen, obviously, Ukraine needs to win, and Ukraine needs our support. But let me shift now to Dalia Bankauskaitė and hear from the NGO sector, from the expert community, their thoughts regarding how Ukraine and the war in Ukraine is changing the geopolitics and what the future might bring. Please. Thank you. Hello, thank you. I'm from an experts community. At the same time, I'm first of all citizen of this area. And when I listen, when I hear what we can do as an international community, as a community, I think about international organizations, and I hear these critics that whether our multiple organizations, regional, international, really perform well. And the answer is international organizations, it's actually us. We owe these organizations. These are member states. So when, for example, the United Nations or even the European Union does not perform, fail to project influence, I think we have to step in, or member states have to step in. And we have examples where together with experts, with the expertise, that we succeed. 2014, Lithuania held the seat in the Security Council. And really, thanks to persistence and insistence of Lithuanians
diplomacy, foreign policy, the perception of international community about the annexation of Crimea is really perceived and called as annexation. And occupation of Donbass, it is an occupation of Donbass. So it's really more looking into the member states, how they can really work together, cooperate, and use the international tools, international community for the purpose. The more important is, I think, to know where we want to be. And we hear when we use very often Ukraine wins. The eastern flank countries, we know when we say victory of Ukraine, what it means. It's full sovereignty. It's push out of Russia from any territory of Ukraine, and Ukraine is on board on European Union's infrastructures, architecture. But whether really sometimes listen to the politicians, to the community at large, and see what victory they want of Ukraine. And this is very important. It does not mean that they want Russia to win, but sometimes this communication is that you start doubting whether they really are, what victory they want of Ukraine. Another point I want to speak, it's about the reinvigoration of the eastern flank, putting more energy and strength of the eastern flank of Europe, of transatlantic organization from the Nordic countries, including Baltic states, Baltic Sea region, Central and Eastern European countries, maybe out Hungary and down to the Black Sea. And of course Ukraine, and of course Belarus and other Eastern Partnership countries on board, to have this opportunity to have much deeper cooperation. This geopolitical situation made our region extremely visible. We have to take much more efforts to make really, to push forward the visibility and cooperation and collaboration of the eastern flank. Here I lead to my third point about the new dynamics of the European Union. We talk about the new balance eastern flank countries, versus the more conservative, more traditional French-German axis, which was rational in the European Union and logical prior to the fall of the Soviet Union. The European Union changed with the enlargement, with the fall of the Soviet Union, with the enlargement, and the balance and the concept of security changed. So acting together, eastern flank countries, working together, cooperating on a very concrete issues can really change and contribute to the new dynamic of the European Union, reflecting the current reality. And again, having Eastern Partnership countries, Ukraine on board. We talk about reconstruction of Ukraine, fully agree. It has to start now. It has to start, or it should be now here. More important, I think, we should also start communicating, that strategic communication about Ukraine as such, telling Ukrainian narrative, not immediately switching to the war or what is the aggressive Russia does. We have to tell Ukrainian story as such and create in this way Europe. Final point is talking about eastern flank. Why not to think about Kaliningrad and to put forward also the issue of demilitarization, demobilization or denuclearization of Kaliningrad. This is also the future, new dynamism of dynamics of Europe. And I think that Lithuania in this case is as never before visible. In the recent times, that's an excellent opportunity for Lithuania to build coalitions in the on the eastern flank. Be one of those generating not only ideas but initiatives and performing leadership on the eastern flank. Yeah, thank you. Thank you, Dalia. I wanted to ask our keynote speaker one question which is of importance, I think, because
You see from all the panelists that determination to support Ukraine and their vision that Ukraine needs to be part of the EU, and it surely will be. But let's imagine 2030, Ukraine is a member, full-fledged member of the EU, won the war. Where in this geopolitical setting do you see Belarus and Russia? Mr. Andrei? Thank you very much. Yes, first of all, thank you for all speakers to be such supportive. Yeah, it's really encouraging. Yeah, well, Belarus is a very interesting topic actually, because obviously Putin is trying to do whatever possible to pull it into the war full scale with the ground forces. We had a very serious threat of that in the first weeks of the war, but then basically it's kind of started to fade. Right now it's still indefinite, but we clearly understand that that the threat is there, but it's sort of not 100%. And so we're constantly looking at Belarus, we're constantly studying it, we're constantly tracing what's happening there, and so on. Why Belarus haven't participated? Obviously because well, first of all, it did unfortunately participate in providing infrastructure and providing land and providing roads. And the first land invasion to Ukraine was actually from Belarus territory, but it never participated with the land forces. And one of the reasons is because this war is hugely unpopular among Belarusian society, and there is a Belarusian society. So, and this society plays a role, and it's much more connected and less fragmented than in Russia. And there is a critical mass of people who actually have values which are similar to ours. And when I'm saying ours, I mean Lithuania and Ukraine and many other countries. It means that they respect private lives, they respect life as general, you know, they respect law and so on and so on. So they don't think that actually come with weapons to the other countries like a normal thing to do. And unfortunately, in Russia, it's a totally different situation. We see right now that there has been many calls which our people been doing to Russia, because there's many families, there's many friends, there are many sort of business, used to be business relations. There was a massive think tank alliance who actually called to the members of families of soldiers and tried to persuade them not to go to the war. And all these attempts right now, almost all of them have stopped, because they said that over 60%, 70%, or sometimes more, they were extremely aggressive, and they were all supportive to Russian behavior. Why that happened, it's tough to say. We think it's because of propaganda. We think it's because of not understanding any sort of strategic picture. We thought of this as not much culture and not much of the strengths of the society, that society does not understand that actually invading other countries is not something normal, and so on and so on. But we have a massive support of Russian population to the invasion, and that's not just polls, because you can't do polls in a totalitarian state and seriously consider this is true. But unfortunately, this is what our sort of independent people saying as well. So it's tough. I think Belarus has to become a member of the democratic world, because I think it has absolutely huge critical mass of people who have values which will find them a place in the democratic world. They're capable of eventually building a society which will be fully democratic and not aggressive. They don't have any aggression in their society, and they don't have any imperial ambitions in this society, and they can easily coexist with the other ones. We're not obviously talking about the Lukashenko regime. I'm talking about the rest of the country. But with Russia, it's much tougher situation. I think Russia has to go through a extremely tough process of changing itself, and we have no idea how long this process will take, because right now democracy in Russia as it is not something which is required by society, and unfortunately we don't see society as a civil society as a whole. We see some amount of people who are protesting against the war, but they are such a small fraction of the rest of the people that this is not even serious to count on them, you know. And right now, what Russian soldiers are doing in Ukraine and how they're supported by their families and some of them their colleagues and so on, you know, we clearly understand this is not just Putin.
This is not just a Putin's war, as many people thought. This is, unfortunately, this is a huge, massive, has a huge, massive support in the Russian society. So that's a extremely difficult subject. I think, it's a subject of studies, debates, futurology, and so on. But right now, that's what we currently have. Well, thank you very much. Thank you, all the panelists. We have to round up, unfortunately, but I do believe that we have at least a few answers, a few steps ahead of us that we surely know what we need to do, help Ukraine win, invest into it so that it becomes a democratic and prosperous country, a member of the EU. So in that regard, I think we should lament less about the past, be much more serious about the present in order to make our future as bright as possible. Thank you very much, all of you. Long live Ukraine. Thank you. Thank you very much. Ačiū visiems dalyviams, ačiū moderatoriui. Ir dabar mes keliausime į kitą renginio dalį, kurioje jau kalbėsite jūs. Tai dėkojame transliacijos žiūrovams ir dabar keliausime į tą erdvę, kur kalbėsime dar 3 skirtingomis temomis ir jau jūs dalinsite savo pasiūlymais Lietuvos skirtingoms galimoms lyderystės sritims. Tai kadangi mes šiek tiek vėluojame, labai greitai dabar organizuosimės mūsų čia iškeliavimą. Visų pirma, pažiūrėkite savo korteles ir kas planuoja dalyvauti antroje grupėje Cyber Security. Štai čia yra Sigita Jurkynaitė, šios grupės moderatorė ir dabar kviečiu atsistoti ir su ją eiti į jos kabinetą. Ateisim, pasisakysim. Tai dabar einame tik antrą grupę ir tuoj išsiųsime kitas. Sekite Jurgitą, Sigita Jurkynaitę ir išeisite į kavinę, kur turėsite kavos ir neformaliai galėsite darbuotis. Tada
Tai sveiki dar kartą. Labai smagu, kaip minėjau, girdėti jūs visus bendraujančius. Ir mes vėluojam ir su kavos pertrauka, bet tikiu, kad dar turėsim visą vakarą pabendrauti, susipažinti ir tęsti diskusijas. O dabar noriu jau pakviesti ir kitus iš koridorių sugrįžti ir pradėti mūsų paskutinę bendrąją sesiją. Ir jos pradžiai, dabar jau dalyvavote darbo grupėse ir iš tikrųjų šita paskutinė renginio dalis yra nukreipta į vizijas, į vizionieriškas idėjas Lietuvai. Ir kaip minėjom, norim, kad visa tai būtų kuo interaktyviau ir kad jūs turėtumėt erdvės pasidalinti savo idėjomis. Tai mes turėsime ir tokią galimybę, kaip tuoj ekrane parodysim, slaido jums visiems pažįstama. Tai kviečiam išsitraukti telefonus ir kai turėsime kodą, jį nusiskanuoti. Ir paskutinės šios renginio dalies metu kviečiame pagalvoti, apmastyti ir užrašyti vieną sakinį, kaip jūs apibūdintumėt, kokia ambicija Lietuvai 2050. Tai kokia ambicija Lietuvai? Tai didelės ambicijos. Gal turėsite kas konkretesnė ir labai svarbu. Rašome idėjas, rašome ambicijas ir dar labai svarbu, ten yra laikai ir reitinguojame. Palaikinkit, paskaitykit vieni kitų ir sukursime drauge keletos populiariausių ambicijų sąrašą, kuris taip pat bus aktualus valstybės pažangos strategijos kūrėjams. Tai kviečiu užsifiksuoti, numeriukas ir slaido. Ir dar pasidalinsim ar socialiniuose tinkluose ir lauksime jūsų minčių. O dabar keliaukime į mūsų dalį, kuri
bus, tikimės, labai įdomi ir jau greita, dinamiška, atnešanti irgi skirtingų ir įdomių vizijų Lietuvai. Tai yra Lightning Talks formatas, kas yra greiti, staigūs pranešimai apie Lietuvos galimas vizijas, apie tam tikrų sričių galima progresą. Ir norėčiau pakviesti iškart ant scenos pirmąjį pranešėją, kuris yra Laurynas Mačiulis, jis yra inžinierius, verslininkas ir tiesiog kosmoso entuziastas, kuris papasakos apie naujas kosmoso lenktynės. Prašau. Labą dieną visiems. Malonu būti kartu su jumis ir pasidalinti savo įžvalgom apie naujas kosmoso lenktynės, kaip aš jas žiūriu. Ir tikiuosi, kad bus įdomu. Iš tikrųjų, norėčiau pradėti nuo klausimo. Jeigu turėtumėt šansą saugiai už priimtiną kainą, kurią jums negaila būtų skirti, nukeliauti į kosmosą, pakelkit rankas, kas norėtų tą padaryti. Beveik visi pakėlė. Tai, o jeigu vienos krypties bilietas į Marsą? Keli savanoriai yra. Tai buvęs NASA Ames direktorius Pete Worden kažkada juokavo, klausė žmonos, ar išleistų vienos krypties bilietų į Marsą, tai sakė, išleičiau, jeigu rastum ten darbo. Tai mano vizija ir matymas naujų kosmoso lenktynių tai yra privačių įmonių lenktynės sukurti tvarę, save išlaikančią ekonomiką kosmose. Ir ne tik žemoj Žemės orbitoje, bet ir kitose planetose, kad ne tik tai galėtumėm nuskrist, pažiūrėti, kažką pajust, bet ir turėti tenai darbus, užsiimti kažkokią veiklą moksliniais tyrimais. Aš manau, ten juda kosmoso visa industrija. 75 metais baigėsi senos kosmoso lenktynės tarp JAV ir Sovietų Sąjungos. Prasidėjo ilgas, maždaug 50 metų trukęs kosmoso bendradarbiavimo etapas, kuris atnešė iš tikrųjų daug pasiekimų. Mes atradom daug naujų mokslo atradimų kosmose, supratom apie visatos raidą, kaip jinai atsirado, technologinė pažanga, palydovinė navigacija, žemės stebėjimas ir taip toliau. Bet kaip žmonės mes labai, iš tikrųjų toliau nenukeliavom negu Mėnulis. Iš principo net negrįžom kol kas. Tai yra tam tikras nusivylimas tarp kosmoso entuziastų, kurį šiuo metu kaip ir baigia ištaisyti atgimstantis komercinis kosmosas. Kas tai yra? Tai yra iš tikrųjų lūžis kosmoso visoje industrijoje, kuris prasidėjo, politiškai prasidėjo maždaug 2000 metais, kuomet NASA nusprendė pasirašyti įsaką, kuris leistų komerciniam įmonėm iš principo aktyviai įsitraukti į kosmoso veiklas. Ir ką mes stebim dabar, eksponentiškas praktiškai verslo investicijų į kosmoso augimas. Per pastruosius 3 metus apie 30 milijardų JAV dolerių, kas yra daugiau negu metinis NASA biudžetas ir tos investicijos didėja. Ką tai atneša, kokią naudą? Tai visų pirma, tai yra aišku technologinis proveržis. Per maždaug 50 metų kosmoso industrija, kurią valdė valstybės, iš principo kontroliavo valstybės, nesugebėjo padaryti lemiamos pažangos siekiant sumažinti patekimą į kosmosą, kas yra didžiausias barjeras iš tikrųjų. O komercinės įmonės ir aišku, lyderiaujant Elono Musko SpaceX, sugebėjo per 10 metų 10 kartų atpiginti patekimą į kosmosą. Tai aš manau, kad šita pažanga nesustos ir mes matysim daugiau pasiekimų. Kur link tai veda, mano galva. Kuomet kiekvienas iš mūsų galėsim bent kartą per gyvenimą nuskristi į kosmosą ir pažiūrėti į Žemę, aš manau, mes visi patirsime tą tokį transformacinį virsmą savo sąmonėje, apie kurį pasakoja kosmonautai.
tai vadinamas overview effect, kuris leidžia, iš principo pakeičia supratimą apie žemę, apie požiūrį į žemę ir iš tikrųjų nuteikia labai taikiai ir nuolankiai ir priverčia žmonės iš tikrųjų labiau rūpintis planetą ir spręsti konfliktus, o ne iš principo kariauti. Kitas dalykas, tai pakeičia iš principo galimybę dalyvauti kosmose. Lietuvos pirmas lietuviškas palydovas, niekada joks politikas nebūtų pradėjęs šitos misijos, tai būtų politinė savižudybė. Mums, kaip studentam, ši idėja buvo nutrūktgalviška, bet mes galėjom kaip privatūs piliečiai tą įgyvendinti ir tas yra šaunu. Na ir galų gale mes galim būti to dalis. Vienas iš pavyzdžių - įmonė Nanovionika. Mes ją įkūrėm prieš 8 metus, keliais šimtais eurų kišeniai. Įmonė per 8 metus išaugo ir galiu pateikti statistiką pabaigai. Lietuvos mokesčių mokėtojai investavo apie 100 000 šitos įmonės kūrimą, finansuodama pirmo lietuviško palydovo paleidimą. Įmonė šiuo metu į biudžetą mokesčiai sumoka apie 2,7 milijono eurų. Tai paskaičiuokime grąžą, matysime, kad verta investuoti į kosmosą. Tai aš linkiu, kad mes kaip valstybė toliau investuotume ir būtumėm kosmoso ekonomikos dalimi. Ačiū. Ačiū labai Laurynui. Ir dabar perduosime stafetę, kaip sakėm, vizijos jos labai įvairios ir įvairiose srityse. Ir dabar turėsim tokią naują viziją demokratijos paradigmai, kokia galimai Lietuvoje ar kitur pasaulyje ateityje bus demokratija. Ir tai mums papasakos Ieva Česnulaitytė, tyrimų vadovė ir bendrakūrėja naujos organizacijos Democracy Next. Ir ji ne per seniausiai dirbo EBPO ir ten darbavosi būtent svartomosios demokratijos srityje. Ieva, prašom. Ačiū labai. Aš čia gal prisėsiu, kadangi man irgi lietuvių kalba labai sudėtinga šitom temom kalbėti, jūs gal man atleisit, kad turiu šiek tiek užrašų. Taigi, kiekvieną dieną atsidarant naujienų portalus ir skaitant žinias, manęs neapleidžia keistas jausmas. Rodos, lyg pasiekėm demokratinės valstybės, turim daugmaž vienodas teisės ir galimybės dalyvauti sprendimų priėmime, balsuoti rinkimuose, taip pat daugmaž vienodas socialinės, ekonominės garantijas ir visa kita. Bet kažkodėl atrodo, kad vis galbūt dar ir nepasiekėm tos galutinės demokratinės stotelės. Na ir mano nuomonė klausimas, kaip mes priimame sprendimus, kurie liečia kiekvieną mūsų gyvenimą labai stipriai, kaip mes juos priimam yra neįtikėtinai svarbus, tačiau atrodo, jį turim tik vieną atsakymą - rinkimai. Ir viskas. Jokios erdvės inovacijoms ar revoliucijai šioje srityje. Tačiau pasaulis juda į priekį, keičiasi ir iššūkiai, kuriuos patiriame šiandien, nebūtinai gali būti išsprendžiami būdais, kurie jau šimtmečiais gyvuoja ir galbūt nebeatitinka šiandienos realybės. Šiuolaikinės demokratinės institucijos tokios kaip rinkimai, jos neatspindi visuomenės įvairovės, jos mus kartais ir supriešino, jos sutelkia galią saujelėje žmonių. Ar tikrai tai yra vienintelis būdas į priekį? Aš galiu pasakyti, kad manau, kad tikrai ne. Tai nėra taip neišvengiama. Ir šiandien noriu pakviesti jūs šiek tiek praplėsti savo vaizduotę ir pamatyti, kokia galėtų būti ta kita demokratinė era. Įsivaizduokit, kad šiandien 2050 metai. Jūs grįžtate namo. Aš pamiršau savo slaidus. Kaip čia jie veikia? Atsiprašau, jie veikia. Ačiū. Jūs grįžtate namo, ir ten pašto dėžutėje randate laišką. Tame laiške parašyta, kad jūs esate kviečiamas dalyvauti prioritetų asamblėjoje. Ir jeigu atsakysite teigiamai,
jūs atsidursite demokratinėje loterijoje ir turėsite galimybę patapti tos asamblėjos nariu. Ką reiškia demokratinė loterija? Tai būdas, kurio metu atsitiktinai ištraukiami piliečiai, na ir atsitiktiniu būdu ištraukus piliečius sudaroma žmonių grupė, kuri atspindi demografiškai visuomenę. Ir ta žmonių grupė tada toliau turi, atsiprašau, čia jau slaidai veiks. Taip. Ta žmonių grupė turi galimybę susiburti reikšmingam laikotarpiui ir diskutuoti tam tikrą temą, pasitelkiant į pagalbą ekspertus, taip pat iš visų pusių pateiktą informaciją apie tam tikrą politikos temą, na ir tuomet jau diskusijų metu suformuoti rekomendacijas. Ir tos rekomendacijos tuomet jau būtų pateikiamos sprendimų priėmėjams. Tačiau šiais laikais, tokios piliečių asamblėjos vyksta tik tai patariamojų pobūdžių. Tai reiškia, kad įvairios valstybės institucijos įvairiose pasaulio šalise jas organizuoja, na ir tos rekomendacijos pateikiamos piliečių tuomet padeda priimti tam tikrus sprendimus. Tačiau ateityje, žiūrint į tai, kiek daug tokių piliečių asamblėjų vyksta pasaulyje, šiuo metu jau yra jų išbandyta galbūt apie 1000 skirtingose valdymo lygmenyse, tiek savivaldybių lygmenių, tiek regioninių, tiek nacionalinių. Matome, kad tokios institucijos geba priimti sprendimus, kurie yra progresyvūs ir kurie atspindi labai plačiai visus visuomenės interesus, na ir turi bendrą visuomenės konsensusą. Tai reiškia, kad tuomet tokie sprendimai juos yra labai lengva įgyvendinti. Na ir manome, kad ateityje tokie būdai turėtų atsidurti jau nebe demokratinės sistemos pakraštyje, bet demokratinės sistemos centre. Tai reiškia, kad nauja demokratinė sistema turės rinkimus, bet galbūt mažesnė plotme, turės referendumus, turės piliečių asamblėjas, bet sprendimų priėmimo galią įgaus jau piliečiai. Na ir Lietuvoje kol kas tokios piliečių asamblėjos kaip ir nėra įvykę, pasaulyje jų vyksta itin daug. Tikiuosi, kad greitų metu ir čia vieną kitą matysime, nes šiuo metu inovatyvaus piliečių įtraukimo į valstybės valdymą ekspertai dirba ties tokios naujos demokratinės ateities vizija ir tame tarpe tai bus ir nauja organizacija, kurią šiuo metu steigiu su kitais šios srities ekspertais, vadinsis Democracy Next. Taip, labai kviečiu apsvarstyti ir galbūt pagalvoti, kad galbūt yra ir kitas žingsnis demokratijos, ne tik tai, ką turim dabar, galbūt tai nebus visiškai taip, kaip mes dabar įsivaizduojam, bet jeigu pradėsim diskusiją apie tą naują galimą viziją, kurios centre yra pilietis, kažkur toliau ir nukeliausim. Ačiū labai. Ačiū labai, Ieva. Tai dar viena tema ir turime trečią mūsų pranešėją, kuris yra fizikas, analitikas ir metavisatos tyrėjas. Vytautas Kašėta ir jis papasakos būtent apie metavisatą ir kokia ten laukia mūsų ateitis. Prašau. Ačiū. Sveiki. Manęs klausia, kas yra metavisata, kur jinai yra, kodėl, kada mes į ten nueisim, when future, ne, kada bus ateitis. Tai iš tiesų, aš jums pasakysiu, mes šiandien gyvename čia, kūrėme metavisatą. Metavisata yra toks, labiau konstruktas, ne, jungiantis skaitmeninę tinklo ekonomiką ir patikėkit, čia tikrai yra ir pinigų, ir vertės. Tai
priimta sakyti, kad ne, 21 amžius, 20 amžius ten priklausė Amerikai, vystėsi technologijos, viskas, tai 21 amžius jis nebepriklauso jokiai valstybei, jokiam miestui ar kitam socialiniam konstruktui. 21 amžius priklauso internetui. Ir iš tiesų 21 amžiuje mes turime visiškai naujoviškus konstruktus. Ne? Tai vėlgi pagrindinė meta visata apjungia tas dalis. Vėlgi, šiandien dienai yra šalių, kurios mato labai didžiulę perspektyvą ir meta didžiulius pinigus ir investuoja į tą tinklo ekonomikos vystymą. Tai, aišku, pirmiausia yra Pietų Korėja, kuri mato poreikį kurti naujas darbo vietas ir kitus dalykus. Aš tokį kartais naudoju Silicon Valley pavyzdį, kai visi sako, kad štai Silicon Valley ten kūrė technologijas, kūrė gyvenimą, ten verda viskas, saulėtoj Kalifornijoje kūrėsi startuoliai. Iš tikrųjų, tai yra tik tai koordinatės, tai yra lokacija, ne senovinis konstruktas, kur šiandien dienai renkasi reverse diasporos. Toks reiškinys, kai žmonės pirmiausia susijungia su socialiniam tinkle, networked society, ir tuomet atvažiuoja į fizinę lokaciją tiesiog pasitvarkyti reikalų. Tai šiandien 64% mokslininkų, inžinierių yra iš tikrųjų ne rezidentai JAV. 44% technologinių kompanijų yra įkurtos pasaulio emigrantų ir meta visatos gyventojų, pirmiausia susijungusių tinkliniam konstrukte, tai socialiniam tinkle. Tai ir seni konstruktai, seni dalykai nebegalioja. Network proximity yra daug aukščiau, daug geriau negu physical geography. Šiandien dienai mes kalbame, kad nation state arba ta tautinių pagrindų kuriama valstybė, jinai nebeturi prasmės. Mes šiandien kūrėme network state. Tokios valstybės ar susivienijimus, kuriuos vienyje kiti socialiniai interesai. Tai pirmiausia, turime kalbėti, kad tai prasideda nuo globalaus socialinio tinklo, į kurį susijungiame dėl vienokių ar kitų socialinių interesų. Ir būtent tai yra meta visatos pagrindas šiandien dienai. Vėlgi, žmonės, human capital, žmonės yra labai svarbus ribotas resursas, kurio pagrindu mes iš viso kūrėm gyvenimą, kūrėmės. Dėl to fokusas, viena iš fokuso sričių šiandien dienai turi būti first digital first education. Turime sugalvoti, surasti, arba nukopijuoti iš Elono Musko naują mokymosi sistemą, mentorystę paremtą mokymosi sistemą, kurios vėlgi tikslas yra padėti visai žemei, padėti visai visuomeniai, tokiu būdu padedant vėliau savo. Tai mano vizija Lietuvai, tai 50-ais Lietuva yra the network state. Tai yra, socialinių interesų vedama pirmiausia valstybė, kurioje, naudodami tą patį reverse, reiškia, diasporas, mes pirmiausia susijungime visus lietuvius per socialinę įsitraukimą, reiškia involvement į tinklą decentralizuotą, kurkime skaitmeninę ekonomiką ir to pagrindu tada galime gyventi, gyvuoti. Bet tam yra keli žingsniai, kuriuos turim padaryti. Be brave, fail fast ir adopt. Startuolių
šūkis. Ta mes turime daryti valstybiniu lygiu. Turim pasitvirtinti skaitmeninę darbotvarkę. Digital first economy. Pamirškim inovatyvius suvirintojus. Human capital, tai edukacija, ką ir minėjau. Vėlgi, cloud regulator, tai debesų reguliatorius yra daug perspektyvesnis negu state focused regulator. Mes turim tą išgirsti. Kurkime naujus socialinius modelius, naujos kartos internetą, Web3, 5G, 6G, Human Plus, papildytą žmogų dirbtiniu intelektu ir kitom skaitmeninėm technologijom. Bet svarbiausia, decentralizuotas skaitmeninės ekonomikos adaptacija ir kūrimas. Dalyvaukime tenai. Be brave, kurkime savo ateitį. Ačiū. Ačiū, Vytautai. Gerai, ačiū labai, Vytautai. Nežinau kaip jūs, bet aš tai labai norėsiu su juo pasikalbėti ir labai daug klausimų paklausti, nes man nepažįstamas rytis ir iškėlė labai daug klausimų. Ir dabar turime ketvirtą ir dar kitokią viziją ir kitokį matymą iš vieno GLL aktyvaus nario. Kaip sakėme, pristatyti reikia jį šiek tiek jau įdomiau šiai galima bendruomeniai ir pasakysiu taip, jis geopolitikos analitikas, kuris persiorientavo į technologijas. Tai kviečiu Dominiką Milašių, kuris papasakos jo vizijas. Before looking at the future, I'd actually like this to work before looking at the future. And if it doesn't, we'll have to look at the past. I'd invite you to have a look at historic data. In particular, the number of specialists in Soviet Lithuania. If we start in 1950, we had 10,000 engineers, 10,000 highly advanced and skilled specialists, with 17% of them engineers. 1955, that grows to 22K, with 21% engineers, for the first time overtaking medics. Fast forward to 1983, over a third of highly advanced specialists of 200,000 engineers. This is a dark period of our history, so I don't talk about this lightly. But what I'd like to take out of this is how the heck did we manage to make 18x in less than 30 years. And so today, I want to talk about how we can leverage deep tech for statecraft and have this vision for 2050. So first of all, a quick definition. Deep tech is actually a technology that is based on tangible engineering innovation or scientific advance. It usually includes IP, patents, a lot of scientists, a lot of engineers working in the lab. Space sector could be defined as deep tech, as metaverse as well. Right. When preparing for this presentation, I've asked a Lithuanian historian, Professor Grybkauskas. I said, can you point to us what is the foundation of us being a engineer state? And he said, well, first of all, look at economic data. We don't have GDP data from USSR, but we know that Lithuania and Soviet Republic had an industrial production rate which grew 3 times faster than the average. And he says this is thanks to our setup. 2 capitals. We had 2 universities in both Vilnius and Kaunas, of whom some were KPI and produced great engineers. And secondly, we had some bureaucrats in Vilnius who fought bureaucrats in Moscow to orient our engineers towards more innovative parts of the industry. And well, for those who don't trust historians, I also asked a friend over a beer. And I said, how come we are a nation of startups? And he said, basically Swedbank and Bite, because these 2 companies, after the independence of Lithuania was regained, taught us how to interact with customers and how to build tech products. So whichever version you go with, I'd like to invite us to look at the same period that I just pulled data from, just on the other side of the Atlantic. 1952, 2 gentlemen come back to their alma mater, Stanford University, and thank this gentleman on the left, Fred Terman, for his mentorship.
and for putting them together and encouraging them to start a company. These two guys were named David Packard and William Hewlett. They actually returned to Stanford to inaugurate one of the first R&D centers for electrical engineering. That is number one building block of an ecosystem: education and mentorship. Fast forward 4 years, and a physics Nobel laureate moves from Bell Labs in New Jersey to Mountain View, California, to establish a Shockley Semiconductor Lab. That's building block number 2, R&D ecosystem and industrial cooperation. In 1961, as Lorinas has already mentioned, Kennedy launches a vision that partly originated next to Silicon Valley, named Apollo, to put the man on the moon. That's number 3, moonshot. Around the same time, one of the first startups based in the Silicon Valley, named Fairchild Semiconductor Company, raised $1 million from East Coast investors, moved to West Coast, actually ran away from Shockley Labs because of poor management, and managed to sell 200,000 semiconductors to the Apollo mission, the government being the largest client in this and one of the first instigators of the Silicon Valley growth. That is building block number 4, venture capital and government financing. And all of this wouldn't have happened without building block number 5, which is geopolitical competition, and all of this madness in the Silicon Valley that the Soviets beat us to space. So if we look at the race to 2050 and the ideas for Lithuania, I say, let's look at the same 5 elements. Let's see how we can facilitate interactions between those. And that's why I have 3 sets of messages today. To the global Lithuanians, some say there's 2.7 million of us. I'd say it's probably closer to 6 million, perhaps 8 million. Don't discount yourself because you're not a resident here. I say, please actively scout for and connect global expertise with local ambition here in Lithuania. Please share global issues so that we could tackle global challenges. Please shadow a Lithuanian startup. Invest in them, mentor them, connect them with your friends, right? Anything to help us diversify risks and establish us a global presence that's outside Vilnius and outside this community. To my fellow entrepreneurs, I say, let's use the incoming economic crisis as an opportunity to deepen our technology and to make sure that we have R&D behind our products. Let's not create marginal innovation or a faster last mile delivery. Let's focus on the core of what could drive the humanity and Lithuania forward. And let's think ecosystemically and teach each other. And finally, my message to policymakers is please leverage deep tech for statecraft. So the Minister of Economy was here earlier today. She said, let's use the war in Ukraine as an opportunity for economic transformation. That's a good point. I'd like to talk to the minister. I'd like to see what her plan for this is. I'd like to see that we can co-create this plan between the deep tech community and the ministry. And I'd like to say we could actually twist the argument around. If we build a deep tech vision and a deep tech ecosystem, we could actually insulate Lithuanian economy from investors pulling out because Kaliningrad got inflamed, right? So that's how it's connected. And in terms of the vision, I'm not here to say what we should do as a country, but let's look at the Lituanica plane flying over New York in 1933, right? What a mission. Let's fast forward to 2016, solar plane flying over the Statue of Liberty in New York. This plane was called Solar Impulse, and I had the pleasure of working with it in Abu Dhabi around the same time. Let's look at 2022 and a massive 3D printer that prints parts of rockets that one of my colleagues worked on in the US. And let's look at 2050, and whatever the vision is, we can build a wind tunnel for testing hypersonic weapons. We could build a space mission to Mars, like another country did this year. We could build a quantum computer center. But let's have this moonshot, whatever it takes. And as for us, we're going to building a picofluidic-based, precise, preventative chip for personalized diagnostics. And I'm very thankful to GLL because they dared to invite me again after a year. And if I had to sum up my message last year, I said we could be a startup nation,
And that happened. We had the best record-breaking year for all the startups and with many venture capital investors and many international partnerships coming into the country. And now with Kaliningrad and Ukraine on our shoulder, I say we should be a deep tech nation and build up this resilience for 2050. So for that, I thank you. And in a very cliche Silicon Valley-inspired motion, I invite you all to deepen your tech. Thank you so much. Ačiū labai, ačiū Dominikai. Tikrai mačiau, kad aš ne aš viena publikoje šypsojausi ir dar mačiau keletą žmonių, Dominikai, kurie pusę tavo pranešimo linksėjo ir labai sutiko su tavimi. Tai tikrai smagu, turėjom tiek išgirdom iš mūsų bendruomenės tų įvairių minčių ir teks keliauti į mūsų paskutinę bendrąją šio vakaro diskusiją ir kai kalbėjom, kad norime kad būtų kuo daugiau apmąstymo, kad jums patiems kiltų kuo daugiau idėjų ir minčių dėl galimos Lietuvos ateities, dėl vizijos Lietuvai, dėl ambicijos. Priminsiu dar slaido, papostinome GLL Summer Gathering Facebook'e, tai toliau rašykite savo ambicijas ir savo idėjas, palikite kuo daugiau dalykų užrašytų. Ir kad būtų tų netikėtų idėjų, dažnai reikia ir netikėto žmonių kombinacijos. Tai būtent tai mes norėjome padaryti mūsų paskutinėje diskusijoje, kurioje tiesiog kalbėsime ir diskutuosime apie Lietuvą 2050-aisiais, kokia ji bus, kokia bus globali Lietuva, kokios stiprybės, kokie bus lietuviai. Ir noriu tada jau pakviesti diskusijos dalyvius. Tai visų pirma, šios diskusijos, atleiskit visiems svečiam, gerbiamiausias turbūt svečias pasakytumėm, nes labai organizavomės Gintė Damušis, gerbimoji ambasadorė, diplomatė, legendinė globali lietuvė, globalios Lietuvos apdovanojimų šių metų laureatė už viso gyvenimo nuopelnus. Sveiki, Gintė. Ir šalia dabar pakviesiu visus kitus taip pat labai gerbiamus ir labai įdomius mūsų diskusijos dalyvius. Tai užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas. Prašau. Ir tada mūsų globalieji. Rašytoja, kūrėja, archetipų konsultantė Kristina Dryža. Prašom, Kristina. Ir dar kitos srities, irgi globalus lietuvis lyderis, dirbtinio intelekto ekspertas Dainius Kniukšta iš Kopenhagos. Prašau. Sėskit, kolegos, ir kad būtų mums kuo įdomiau, kūrybiškiau ir smagiau, kviečiu moderuoti mums visiems puikiai pažįstamą muzikantą, aktyvistą, globalų lietuvį Jurgį Didžiulį. Prašau. Pam, 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 pam. Aš visų pirma turiu šiokį tokį disclaimerį, čia žinai, paviešinti. Aš nelabai suprantu, ką aš čia veikiu. Tačiau džiaugiuosi, kad esu čia su jumis. Nes esam turėję labai daug tokių diskusijų apie ateitį su keliais draugais. Ir kartais pasitinka tokia proga, kai bendrauji su žmonėmis, kurie yra gerokai protingesni už tave ir gali pasiklausyti, kaip jie diskutuoja. Tai maždaug prieš 3 mėnesius turėjau progą sėdėti prie stalo su draugais, kurie buvo World Economic Forum nariai, YGL. Ir viena iš tų dalykų, kurių jie pabrėžė prieš, nes čia buvo ne tiek diskusija, bet jie tiesiog dalinosi patirtim. Sako, didžiausia problema, kokią mes turim šiais laikais, yra iš vienos pusės pasitikėjimo stoka, ir čia mes kalbam globaliai, bet taip pat yra fantazijos trūkmė. Kad šiais laikais tas vadinamas event horizon 5 metų paprastai įmonė yra nesuvokiama. Sako, in the age of disruption, kaip mes galim kažko įsivaizduoti? Kaip mes kalbam apie 10 metų, 12, 15, čia jau daugiau negu long term. Ne, jeigu mes dabar norim įsivaizduoti, kad mes kažką įsivaizduosim 2050 metais, bet labai svarbu yra mąstyti, svajoti ambicingai.
Isakas Asimovas labai pabrėžė, kad realiai mūsų fantazija veda civilizaciją pirmin. Ir ačiū Star Trekui mes turim šitos prietaisus šiandien. Ir labai dažnai mūsų fantazija veda mus ten, kur mes norime. Tai aš prieš pradedant, aš norėčiau jūs visus paprašyti įsivaizduoti save 2050 metų kontekste. Užsimerkim sekundėlę, padarykim šitą pastangą ir bus įdomiau. Įsivaizduokit, čia kiek, 32 metai, ne? 32 metai į priekį. Gerai, kad jo, muzikantas, ne inžinierius, thank God. Ar 28 metai? 28, vat, gerai sakau. 28 metai į priekį. Mes, kai kurie iš mūsų jau būsim pensijai, kai kas praturtėja dar labiau iš kriptovaliutų. Bet bandykite įsivaizduoti, tiesiog jūs ir pagalvokite apie vieną paprastą dalyką. Kas jūs apsupa, ką jūs veikia, kokia jūsų sveikata, kaip jūs jaučiatės. Jeigu turit jau kažkokią menką, mažytę viziją arba kažkokį rakursą, pakelkit ranką. Gerai. Dainius. Salė pirmenybė. Gerai, aš tada norėčiau greitai, kas pakelia ranką, Vytautai, teisingai. Human Plus, longevity, sveikas, nuostabus gyvenimas ir augmented, prijungtas prie metavisatos. Žodžiu, žaidė kibernetinį krepšinį tada, ne? Socialinį gyvenimą dar. Okay, ne pensininko. Kas dar turi kažkokią viziją iš ateities? Dainiau, tu turėjai kažkokią viziją iš ateities. Jo, žiūrėdamas į save, man šiam 6 turėtų būti tuo metu, jeigu gerai suskaičiavau. Tai aš labai norėčiau atsikelti iš ryto ir jaustis saugus visapusiškai. Ir manau, kad tai yra pasiekiama. Saugumas psichologinis, emocinis, ekonominis, finansinis, geopolitinis, taip toliau. Kad nebūtų tų breaking news po nakties telefone, plink, 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 breaking news, attack again. Ne, šitą busim ištrynę. Okay. Čia yra tiesiog toks paprastas dalykas, nes mes dar esam su Kristina Dryžė, labai fantastiškas žmogus, kuris dirba su junginiais, archetipais, labai susidomėjus Joseph Campbell visokiais tokiais dalykais. Ir svajoti, kai mes kūrėm archetipus, yra labai svarbu tai daryti švariai. Tai tarkim, Dainiau, pabandykim dar kartą, bet tu esi saugus. Tu nenori būti saugus. Ar tu dar galvoji, kad 2050 metais tu gyvensi su noriu būti saugiu? Perfrazuosiu, aš tikiu, kad aš ir daugelis žmonių šitose ratuose bus saugus, bet aš taip pat bijau, kad dar bus kitiems norėti padėti, kad jie pasiektų tą patį lygį. Okay. Man pamačiau, Egidijus dar pakelia ranką. Taip, aš tiesiog pratęsdamas mintį dėl saugumo, tai dar norėčiau pavartoti tokį žodį tiesiog normalus gyvenimas, nes žiūrint į mūsų valstybės istoriją, jeigu imsim atskaitos tašką 1795, abiejų tautų Respublikos padalinimas, pirmoji Lietuvos tokia didžioji okupacija, tai va tas 237 metų laikotarpis, tai normalaus gyvenimo mes netiek daug turėjome. Šitie 32 metai yra ilgiausias per tuos daugiau kaip 200 mečius normalaus gyvenimo laikotarpis. Tai aš pritariu, kad tai būtų saugus, normalus ir įdomus gyvenimas. Jėga, labai gerai, kad mes įvedėm valstybės kontekstą, nes mes, kiek girdėjom iš pranešėjų šiandien, valstybės rolė stipriai mažės, bent jau prognozuojama, kad stipriai mažės per sekančius metus. Jeigu mes duodam savo 28 metus, aš tiesiog noriu paklausti saliai, dabar tiesiog, kad mes kontekstą, nes aš noriu kalbėti nuo 2050-ųjų su gerom pozityviom ambicijom, bet gal reikia kaip tas vadinamas skaupas arba
mūsų kognityvinę aplinką truputį nustatyti, kaip kas. Pavyzdžiui, jeigu mes dabar gyvenam 2050-aisiais, ar mes jau turim ryšį su ateiviais? Žinok, labai normalus klausimas. 28 metai, viską, kaip žinai, NASA kažką šneka, pakelkit rankas. Jau turim ryšį su ateiviais, ar ne? Gerai, čia tada toks sąmokslų teorijų, tada turim mažai žmonių, gerai. Nemokama energija. 1, 3, telepatija. Daugiau negu ateivių tikinčių, gerai. Aha, okei, tai pagalvokim tokių dalykų. Nemirtingumas. Tik tai vienas, reikia biškį daugiau skaityti, gerai, vienas tai persigalvo dar, okei, tada pagalvokime apie šitos dalykus. Tikrai pasaulis bus ir didesnis, ir mažesnis, saugumo kontekste viskas bus kitaip, atstumai bus labai maži, valstybės prasme bus tokia pakankamai, sakykim, ne? Pradėkim nuo šito, pradėkim nuo valstybės ir gal netgi tada pradėsim nuo valstybės, tada duosim žodį Kristinai kalbėti apie tapatybę Lietuvos ir tada judėsim prie technologijų. Ar toks formatas tinka visiems ir tada galėsim labiau tinka? Yes? Sakau, aš dažnai nevedu diskusijos, tai man reikia truputį atgalinio ryšio. Gerai? Nice. Jeigu pradedam nuo valstybės, aš noriu pakviesti Gintę pasisakyti, nes Gintė būtent yra, kaip jau čia buvo minėta, ne tik tai, jeigu kalbam ir apie globalią Lietuvą, apie diasporą, yra puikus pavyzdys. Diasporos atstovės, kuri visą savo gyvenimą dirbo Lietuvai, tai kadangi aš ją dabar matau prieš save ekrane ir čia, tai kaip Gintėje atrodo. Gerai, su malonumu. Pirmiausia, aš pergyvenu, kad negaliu būti jūsų tarpe, bet ponas Kovidas pakišo man koją. Tai, reiškia, man galbūt įstrigo viena mintis, kur, reiškia, Jurgis paminėjo iš pradžių apie pasitikėjimą. Reiškia, ir aš noriu tiesiog gal minutėlę išvelgti ir į praeitį, prieš žvelgiant į ateitį. Ir prisiminti 80 metų įvykusią akciją, kurioje dalyvavau, kai 18 Amerikos lietuvių jaunų prisirakino prie Sovietų Sąjungos ambasados vartų Vašingtone. Ir aš pagalvoju, kas motyvavo šios jaunuolius. Tuo metu visi Amerikoje gimė, niekad nematę Lietuvos, ryžtis tokiam veiksmui, kuris baigėsi areštu, jų įkalinimu, tampimu po teismus, nes, reiškia, demonstravom nelegaliai, be leidimo, pažeisdami įstatymą. Ir iš tikrųjų mus motyvavo ta didžioji idėja - laisva Lietuva. Tai aš tiesiog norėčiau, reiškia, grįžti prie Jurgio minties apie pasitikėjimą, ką aš norėčiau matyti, kaip sakant, žvelgiant į tuos 50-uosius metus, yra daugiau pasitikėjimo, reiškia, tarp valstybės ir visuomenės. Aš manau, kad valstybės, reiškia, pažangos strategija galbūt turėtų savo ir iškelti tokį tikslą, kad siekiame, reiškia, to bendro sutarimo, ne tik, reiškia, kažkokių vyriausybinių priemonių sąrašo, o tiesiog, reiškia, kelrodį į ateitį. Kaip mes visi kartu galim žengti tą žingsnį ir gerinti, kaip sakant, tą valstybės gyvenimą, užtikrinti socialinę gerovę, reiškia, Lietuvos žmonėms. Ir šiaip savo, kaip sakant, irgi dalintis mūsų gebėjimais ir talentais ir reiškia, technologijomis su visų pasauliu. Gal aš čia ir baigsiu tą įvadinę mintį.
Gintė, labai fantastiška vizija. Ir tokia pakankamai abstrakti, kur mes tada galėtum bendrą kontekstą patys sugalvoti, kaip pasieksim. Tai va dabar aš klausiu auditorijos. Pasitikinti Lietuvą 2050 metais. Įmanoma ar neįmanoma? Ranko, jo tikit, netikit? Aha, labai gerai. Man irgi, kuri pasitikėtų ir kitais, ir savimi, ir netgi savo kaimynais turbūt. Labai gražus. Tai gal tada, Egidijau, duosim jums tada toliau perimti va tą valstybingumo viziją, bent jau šitą emocinę stafetę puikiai galim tada jums perduoti. Tai ačiū, Jurgi, aš du dalykus gal pratęsiant ir Gintės, ir kolego išsakytas mintis ir apie valstybės, ir prieš tai buvusioje diskusijoje, kad ateitis nepriklauso Kinijai ir Rusijai. Taip, pritariu, iš tikrųjų su dideliu džiaugsmu visi judam link mega visatos, bet valstybės tikrai neišnyks. Aš pamenu, kadangi dėja gimęs dar sovietmečių okupacijos metais, tai buvom priversti mokytis taip vadinamo marksizmo-leninizmo, tai taip, ten buvo tokia vizija, kad kažkada išnyks valstybės ir visi gyvens gražiai pagal, kaip ten bus reikalaujama, pagal galimybės, o duodama pagal poreikius. Tai galbūt kažkada tas įvyks, bet per artimiausius 28 metus ne. Tai pasitikėjimas savo valstybė ir pasitikėjimas tarp valstybių, nes tai, ką mes matom netoli mūsų, kas dabar vyksta 21 amžiaus pradžioj, tai iš tikrųjų yra baisus dalykai. Tai dėl to manau, kad turim galvoti ir apie didinimą pasitikėjimo tarp valstybių. O tam yra tik tai vienas kelias, kad tas pasaulis, buvo kalbama apie demokratiją, kad jis taptų demokratiškesnis. Tai tokia būtų mintis. Tada kaip tarkim, kaip vienas iš tų vizijų tokių švyturių, tai tada yra demokratija, daugiau demokratijos. Taip. Ką tai reiškia? Kaip jūs, tarkim, už 28 metus, kaip jūs jaučiatės, ar kaip jūs matot to daugiau demokratiškumo? Kaip jūs jaučiasi, kuo jis pasižymi? Turiuomenį daugiau demokratijos visam pasauliu, daugiau demokratinių valstybių ir čia, galbūt, kadangi vis tiek atstovauju užsienio reikalų ministerijai, kaip vieną pavyzdį paminėsiu, dabar daug kalbama apie vertybinę politiką ir iš tikrųjų nedidelė Lietuva daug daro, skleisdama tas vertybės pasaulyje ir turim tą daryti, nes kuo daugiau aplinkui bus laisvės, tikros demokratijos, tuo ir mes saugiau gyvensim. Tai čia ir yra ta mintis, kad, aišku, kiekvienas iš mūsų norim 2050 metais atsibusti saugus, laimingi, gyventi įdomų, normalų gyvenimą, bet tai savaime neatsitiks. Tai turime įdėti daug pastangų, kad turėtumėm tokį gyvenimą pas mus, bet ir aplink mus. Tai dėl to ir manau, kad turim pagalvoti ir apie mūsų, kaip tai patetiškai beskambėtų, atsakomybę prieš visą pasaulį tame kontekste. Man tiesiog įdomus klausimas ir irgi jums. Keisis demokratija. Čia jūsų prognozė. Bus pokytis. Ar tas pokytis bus progresyvus, eksponencinis, toks, kur vertybiškai viskas pasikeis, kad bus kaip su internetu, kur viskas taip keičiasi, taip kiti, ar bus kvantinis, kur absoliučiai kažkur kitur atsiras, kur mes suprasim, kad senovės Graikijos nuostatos mums nebetinka 21 amžiui. Kaip jūs jaučiat? Gal aš norėčiau, gal jiem paklausti visų pirma. Progresyvus, jūs manot, kad bus progresyvus, kad maždaug tik taip eksponencinis, kur bus kvantinis, kur absoliučiai radikaliai kažkas kitų, vienas žmogus. O visi yra nežino, neatsako. Ok, o jūs Egidijau? Manau, kad sudėtinga atsakyti šitą klausimą, nes pamena 90 metais visi džiaugiamės ir mūsų išsilaisvinimu, ir dideliais istoriniais pokyčiais mūsų regione, ir vienas žymus politologas sakė, tai yra istorijos pabaiga, atėjo laimės amžius, bet taip, būtent, o dabar turim 2022 metus, 32 metai nuo tų pasakytų žodžių praėjo ir turim baisų karą prieš Ukrainą. Tai aš manau, kad čia, aišku, mūsų siekis turbūt būtų, kad iš karto čia visas pasaulis taptų demokratinis, bet taip pasaulio istorija
minėjau, Lietuvos istorija 237 metai, iš jų 32 metai laisvės dabar ir tarpukario laikotarpiu 22. Tai pažiūrėkit, ganėtinai ilgas laiko tarpas, per kurį pasikeitė turbūt ne keliolika kartų, iš jų tik tai kelios turėjo laimę gyventi daugmaž ir turi laimę gyventi daugmaž normalų gyvenimą. Tai aš tuo noriu pasakyti, kad tai nėra paprasti dalykai, kad taip greit padaromi, bet turim to siekti, turim to daryti, neužsidaryti ir savyje. Jeigu aš galėčiau įsiterpti, žinot, mūsų atmintis visada būna per trumpa. Ir reikia prisiminti, kad ne taip seniai buvo sugriauta Europos sienas, ar Europos žemyną, tiksliau sakant, skyrusios sienos. Ir kas tai padarė? Demokratija ir laisvė. Tai aišku, kaip sakant, Lietuva nori likti demokratijos ir laisvės pusėje. Kaip Egidijus minėjo, iš tikrųjų matom, kad vis didėja ta įtampa tarp vakarų ir Kinijos, reiškia Rusijos karas Ukrainoje, aiškiai viską dramatiškai pakeitė ir autoritariniai lyderiai nuolat stengiasi pakeisti tą jau senai įsitvirtinusią pasaulinę, reiškia, tvarką. Tai, man atrodo, kaip sakant, mūsų ta numatoma, reiškia, valstybės strategija turėtų kaip tik akcentuoti, kad, reiškia, norim vykdyti aktyvę, nuoseklę politiką, reiškia, kuri užtikrintų, kad demokratija ir laisvė išliktų ir vyrautų. O ten yra, reiškia, įvairios priemonės. Pavyzdžiui, reiškia, mes turime irgi pamastyti, ar ta Europos saugumo architektūra išliks. Kaip sakant, yra Lietuvos toks jau, aš sakyčiau, gyvybinis interesas, kad išliktų, reiškia, NATO ir Europos Sąjunga. Kaip sakant, mes siejam savo saugumą su šiomis organizacijomis. Tai tuo atveju, jeigu, sakykime, keistusi ta architektūra, tai reiškia vis vien, mes kaip maža valstybė turime tikrai siekti, reiškia, išlaikyti sąjungas, bendraminčių, demokratinių, reiškia, valstybių ir aktyviai, kaip sakant, prisidėti prie jų telkimo ir, reiškia, dalyvauti juose. Įdomiai, ačiū Ginte. Aš norėčiau dabar, mes pakankamai gerai patyrinėjom, kas yra institucinė kažkokia vizija, kokia yra gal organizacinė tam tikrą prasme, gal netgi, tarkim, ideologinė vizija, kalbam apie laisvę, kalbam apie pasitikėjimą. Tačiau aš manau, kad yra labai svarbu kalbėti apie mūsų žmogišką operacinę sistemą. Žmogiška operacinė sistema nėra visada racionali, bet yra be galo svarbi. Ir aš nežinau, nepažįstu geresnio žmogaus turbūt Lietuvoje, kuris galėtų apie tai pakalbėti negu Kristina, bet aš labai paprašysiu jūsų palaikymo, nes jei kaip ir man prieš 15 metų su lietuvių kalba buvo pakankamai sudėtinga, bet ji nori su jumis komunikuoti lietuviškai. Tai jūs kaip geri lietuviai galit paplot, galit parodyti, Kristina, kad ji jaustųsi jaukiai ir palaikoma. Gerai, nes dabar mano klausimas yra tau apie tą tapatybę, identitetą, apie lietuvis daugiau iš tokios vertybinės idėjinės pusės. Jo. Tai laba diena, tai kaip jūs Jurgis pasakė, aš vis dar mokysiu lietuviškos kalbas ir jie nėra tokia puikiai, bet aš labai norėčiau, todėl aš parašiau keletą taškų, kurie man padės šis panelėje. Taigi aš tikrai dabar kartu atsiprašau, bet aš tikrai stengiuosi tobulinoti savo lietuvių kalbos įgūdžius. Tai pradėsiu. Bravo! Tai pirmą dalyką, aš tik norėjau paminėti, kad kai kurie dalykai yra beveik garantuoti. Kylintas jūros lygis ir čia yra Neptūno archetipo, potvynio bangos, bus šalės atšilimas, stipresnė, neilgesnė saulės šviesa, šiltėjanti aplinka,
keičiasi pasėliai, mažai sniego paveiks upės, keisis produkcijos, tipas masinė migracija ir bus aplinkos pabėgėliai. Čia atsitiks. Bet kai kurie dalykai nėra garantuota, bet yra potencialus. Yra branduolinis teroristinis incidentas, didelis ekonomikos sukretimas arba katastrofiškas sausra ir kitos epidemijos. Bet aš su savo kilme, ką aš esu domasi, kaip Jurgis tą paklausimą padarė. Kadangi domasi man laiku ir kaip mes suvokiame laiką, taip pat man yra domisi vaikų raidos teorijomis. Viena yra ta, kad laika gimdoje yra 1/3 mūsų gyvenimą. Nuo 0 iki 7 metų dar čia trečdalis ir 7 iki mirties paskutinis trečdalis. Laika gimdoje ir nuo 0 iki 7 metų yra 2/3 mūsų laiko žemėje. Mums reikia daugiau dėmesio skirti laukų iščiuose ir amžių nuo 0 iki 7, jei norime turėti kitokią ateitį 2050 metais. Irgi mes tik galime gyventi tik tokį gyvenimą, koks tik įsivaizduojama. Mes negalime gyventi istoriją, kur nebėra prasmės. Kaip begalinis augimas baigintėje planetoje. Negalim taip dabar gyventi. Istorijos, kurias pasakome apie save, sudaro tiltą tarp savęs ir visus žmonės. Tai taip pat priklauso nuo mūsų vartojama filmo ir žiniasklaidos, kuri filmuoja mūsų sąmonę, atsiprašau. Prieš kurdama naują pasakojimą apie tai, ką reiškia būti žmogumi žemėje, taip pat apie žemės vaidmenį galaktoje. Pirmiausia, turime suvokti pasakojimą apie save. Nes nuo šiol iki 2050 metais mes abejosime, ar esame žmonės ar galaktikos būtybės. Tik poetinius, metaforinius, simbolinius, mitinius ir archetipinius protas gali žvelgti į ateitį. Turime subalansuoti karjerą ir dešinėje smegenų pusrutulius, nes ateitis nėra manoma, kad ji yra, o jaučiame. Jis ateina pas mus kaip sapnai, folkloriniai vaizdai, vizijos, muzika ir dažnai intuityvus žinojimas iš skirtingų žmonės lygių. Ne faktai, ne skaičiai, ne algoritmai ir ne robotai. Aš norėjau biškį pakalbėti irgi apie ką aš matau, kas atsitiks Lietuvoje 2050, bet gal mes galėsim grįžti už tą. Ne, puiku, aš norėčiau, kad tu pabeigtum tą tašką, nes bet jau, ar supratot? Labai gerai, čia aš noriu pabrėžti, Bien, Kristina. Aš žinau, kad 2050 metais nei vienas užsienio lietuvis nesigėdi savo lietuvių kalbos ir kalbės drąsiai, nors ir labai netaisyklingai. Šitą aš labai jaučiu. Nu, taip, žinai, taip labai laisvai, tarkim, be kompleksų. Bet tai, ką jį kalba, bent jau man yra labai įdomus dalykas, nes jeigu mes kalbam apie tapatybę, tapatybė yra ne tik tai, su kuo mes identifikuojamės, bet tai, kas identifikuoja mus. Aš esu lietuvis, kai esu Kolumbijoje, nes kai aš esu Lietuvoje, mane laiko kolumbiečių. Ir tas biškį taip trumpina. Bet tada atsiranda visokie kitokie klausimai. Kas aš esu per žmogus? Ar aš visų pirma esu lietuvis, ar aš esu žmogus? Ar tos tapatybės sueina? Ir mes turim labai daug skirtingų tapatybių. Tai gebėjimas kalbėti poeziją, mąstyti, čia angliškai turiu pasakyti, nes qualitatively, kokybiškai, o ne kiekybiškai. Sakyt, mes esam dori žmonės, laisvi žmonės, geri žmonės. Ir tai įvilkti tokius apibūdinimus, kurie tikrai sujaudina širdį ir turi tam tikrą emocinę reikšmę, yra be galo svarbu. Ir čia yra, gal tiesiog aš noriu pabrėžti, kodėl tai yra svarbu, nes ypač pagal šitą moteris, šitą Moniką Bielskytę gal pažįstat, vieną tokių geriausių futuristų, kurių mes turim ne tik tai Lietuvoje, bet apskritai pasaulyje. Bet jis sako, kad krachas atsitinka žmonijai ar visuomeniai tada, kai technologijos augimas yra didesnis negu žmogiškas augimas. Kai yra per daug technologijos pas prastus žmonės
ar žmonės nežino, ką daryti su ta technologija, tada mes turim situaciją. Kaip su branduoliniais ginklais. Tiesiog idiotai valdo per daug technologijos ir mes visi turim riziką. Tai va, aš norėčiau gal paprašyti Kristiną. Porą dar punktų pasakysiu, nes yra tą patį temą. Jo, atsiprašau, jeigu aš per daug užsitęsiu. Pasakyti, kad jaučiu, kad Lietuva po 20-50 metais gali tapti pasaulyje lyderiai gydymo srityje. Tauta, kur yra protėvių traumų integravimo lyderiai. Gebanti suvokti 7 kartus pirmin ir atgal, kaip gali darbtinės čiabavų gentys. Apkabinsime tuos, kurie nieko nežino apie savo lietuviškas šaknis, bet nori išmokti išgydyti savo šeimos traumos įvykusias prie daugelio kartų protėjėje. Su tuo bus susijęs Baltijos šamanų ir išmintingų medicinų moterų iškilimas bei paganiškos mistiskos pasaulėjimas. Pagonybė kaip pasaulinė religija su ekologinė dvasingumo augimą. Lietuva bus žinoma dėl gydomosios išminties savo folkloro ir ritualuose. Gilų gamtos gydymą, žemės ley lines, arba Australijoje mes sakom songlines, kurie universalumas šventėja susijęs pasaulyje. Šoko tarp šviesas ir tamsos. Mūsų tekstilius gamino ir medžio dirbino gydomosios energijos. Mes esam raštuotos bus būtybės raštuoja visatoje, o Lietuvos liaudies meno raštai energija gali gydyti ir transformuoti globalią sąmonę bei puoselėti didesnį ryšį tarp kosmoso ir psichikos. Ir tai pabaigimas noriu tik pasidalinti 3 archetipiniais modeliais, su kuriais galime pradėti dirbti dabar, kad pradėtume kartu kurti 25 metai, kurie teikia gyvybę ir yra gausus. Tai labai greitai, 3 dalykus. Pirma, senex ipue. Tai čia yra lotyniška reiškia senas žmogus ir jaunimą. Kaip integruoti, kartais taip, kaip pavyzdžiai, kai vaikai lopšeliuose darželiuose lanko seniorus ir atvirkščiai bei džiaugsmą, kurį vienas kitam teikia. Kaip neprarasti išminties, perverdydami jaunystę. Antras, mirtis ir atgimimas, transformacija ir alchemija. Mes paliekame lyginę mąstymą ciklinam, sferiniam, holografinam suvokimui. Trečia yra erosos ir thanatos, meilės ir mirties dieva. Gyvybės instinktas yra susijęs su gimdymu, socialiniu bendravimu ir išlikimu. Mirties instinktinas sutelkas į agresiją, rizikąją elgesį ir traumą išgyvenimą. Kaip mes sublasumuosiu abu. Ir pagaliau tik noriu pasakyti paskutinį dalyką, kad nesusikantruojam 2050 metus, nes dažnai tai yra pabėgimas nuo to, ko reikalauja dabar akimirka. Ir tai yra per daug teoriška ir konceptuali. Taigi, koks yra vienas apčiuopiamas veiksmas, kurį galite atlikti iki 50 šį vakarą, kad rytoj padovanotų sau kitokią realybę. Labai ačiū, kad jūs mano broken Lithuanian. Kristina, gerai, labai džiugiuosi. Ypač, kad bent jau daug ko man patinka, šitą temą yra tokia įdomi, yra, kad žmonės šitam dabar istoriniam kontekste pameta savo kognityvinius ramščius. Ir aš bent jau esu turėjęs tokį problemą su tapatybė iki šiol. Kartais manęs klausia, kas tu toks, priklauso nuo dienos ir nuo mėnulio fazės. Bet žinot, kad mūsų lietuviška tapatybė nėra vien pasas arba kažkokia istorija, apie kurią mes pasakome apie nepriklausomybę, bet tai, kas suteikia gilesnę prasme, būtent ką kalbėjai apie priklausimą, tarkim, kažkokiam bendresniam vienetui, mūsų kozmologija bendra, apie kaip mes mirštam, kodėl mes gyvenam. Čia iš tikrųjų yra labai įdomi tema. Ir nors norėčiau daugiau apie tai dabar pakalbėti, mes turim tą kitą ašį dabar pastatyti šitam pokalbį. Ir man reikia Dainiui, bet po to grįšim. Bet Dainiau, tada klausimas apie technologinės prognozes ir
tek ir tada Lietuva, tarkim, toj visoj trajektorijoje. Gal norėčiau tavęs paklausti truputį abstrakčiai, kaip įsivaizduoja mūsų santyki su technologija 2050-aisiais, bet irgi kaip mes ten atsirandam, kas mes tokie būsim. Taip, bet čia buvo labai gera mintis tavo paties išsakyta, ne? Krachas nutinka tada, kai technologijos vystosi eksponentiškai, o mes kaip žmonės jas pasivyninėjom tiesiškai. Ar, Monika, citata, Monika. Esam dabar tokioje įdomioje situacijoje, ne? Labai daug diskusijose vyksta paminėjimų keletos dalykų. Emocinis intelektas, emocijos, suprasti vieną kitą. Nebeužtenka vien taisyklių, kažkokių vien normų, kažkas paima ir su ta pačia Rusijos-Ukrainos situacija matom, sulaužo tas taisyklės. Atrodo, buvom susitarę kažką tai. Ne, nebenoriu ir sulaužysiu. Tai kaip to kracho išvengti, jeigu kalbam apie žmogaus ir technologijų santykį? Ir dabar esam tokia labai įdomioje vietoje, kur atsirado dar vienas intelektas visai neseniai. Bent jau kaip toks populiariai žinoma žodis. Aišku, taikomoji statistika turbūt kaip mokslo šaka egzistuoja kurį laiką. Ir kodėl jis dabar darosi vis aktualesnis ir aktualesnis? Todėl, kad kaip dažnai jūs papurtot galvą, kai užduodat kam nors klausimą, o gaunat tą klasikinį atsakymą. It depends. Bet tai yra realybė. Mūsų gyvenimas yra praktiškai visas sudėliotas iš tikimybinių dalykų. Mes bandom tas problemas, kurios gimšta iš tikimybinių dalykų, spręsti deterministiniais metodais, taisyklėmis, įstatymais, taip toliau, kur yra viskas bandoma išaiškinti. If this, then that, jeigu taip, tai turi būti taip ir taip toliau. Ne? Bandom šitą sudėlioti, bet vis tiek pamatom, kad kažkur atsiranda spraga ir tada ten kažkas sako, čia įstatymai kiauri, čia valstybė blogai savo darbą daro, čia dar kažkas kažko neprižiūri. Bet jeigu pagalvosim apie pačią problemą, tai mes deterministiniais būdais sprendžiam nedeterministinės problemas. Tai kažkaip ir keistai skamba. Tai tas dirbtinis intelektas turbūt ir dėl to darosi vis aktualesnis ir aktualesnis, nes jis tiesiog iš prigimties yra tikimybinis ir jis daug geriau tvarkosi su tikimybinėmis problemomis, negu mes, kurie vis kažkaip bandom sugalvoti tą tokį taisyklinį rinkinį. Ir turbūt vienas iš pastarųjų dalykų, kuris mano bent jau mėgiamiausias pavyzdys, kai esat girdėję turbūt AlphaGo, neseniai gan plačiai nuskambėjusi technologinį laimėjimą vieni vadina, aš tai vadinu žmonijos laimėjimu, kai dirbtinis intelektas pats išmoko žaisti vieną iš pasaulyje kompleksiškiausių žaidimų, tai yra Go, ir laimėjo prieš pasaulio daugiametį čempioną 4-1. Buvo bandoma piešti, aišku, labai daug tokių paveikslų įdomių. Vienas yra supriešinimas, ne, žmogus versus mašina, mašina pagaliau laimėjo, viskas, žmonijai nebėra šansų. Bet man labai patiko, kaip sureagavo tas, kuris pralošė. Jeigu gerai pamenu, tam žaidime yra profesionalumo lygiai ir 9 lygis yra tai, ką įmanoma pasiekti pasaulyje ten, aš neatsimenu, kiek ten 10 ar 11 žmonių pasiekia būtent tą profesionalumo lygį tame žaidime. Ir reakcija buvo, wow, mes ką tik atradom 10 ir 11 lygius. Aš jau galvojau, kad viskas, jau mano karjera baigėsi, aš jau 9 lygį sėdžiu. Ne, aš ką tik pamačiau, kad yra 10 ir 11, aš pagaliau turiu dar kur kopti. Tai tas punktas, kaip to kracho išvengti, yra turbūt labai įdomus, kadangi technologijos jau taip eksponentiškai užvažiavo, mes jau galim pradėti jas naudoti, save tempti paskui jas. Nes tas dirbtinis ar nedirbtinis intelektas, koks skirtumas? Jeigu mes, be šito laikrodžio aš nežinočiau, kiek valandų. Tai aš save jau praplečiu, net čia tas augmentation principas buvo paminėtas. Be šitų akinių aš matyčiau, duok dievę, kad čia žmonės. Tai mes kažkaip jau save augmentuojam gan ilgą laiką, pešiomis nebeiname iš Vilniaus į Klaipėdą, kaip prie jūros norime, ne, ir nesuarkliuojam. Bet va šitą dalį kažkodėl labai taip vis atsiribojam. Galbūt bijom, galbūt nesuprantam, turbūt daug yra priežasčių ir aš turbūt irgi bijau kažko, ko nesuprantu. Bet tas naujas intelektas, jisai mus tempia. Ir yra tiek daug sričių, ypatingai šiuo metu praktikoje pritaikomų siaurų sričių. Daug yra spekulacijų apie tą AGI, Artificial General Intelligence, bendrai dirbtinį intelektą. Čia atskira teorija turbūt labiau networkingui, nes reikia filosofinį lygį tam tikrą pasiekti, kalbant apie tai. Bet realybėj 2050 aš įsivaizduoju, kad Lietuva turi visus įmanomus šansus, ką prieš tai Dominykas sakė, ne, kokia mūsų yra ilga inžinerinė tradicija, kokį mes turim polinkį link tos entrepreneurystės, kiek dabar yra diskusijų apie edukacijos inovaciją. Žinau, kad
net jau prieš keletą metų vienas mano kolegos studijavo doktorantūrą, kurios tema buvo žmogaus ir mašinos interakcija. Tai mes net nekalbam apie emocinį intelektą, mes kalbam apie emocinį intelektą su dirbtiniu intelektu. Kas yra labai įdomios ir inovatyvios temos ir jeigu mes per pastaruosius 14 metų sugebėjom nuo fakso, kaip čia buvo paveiksliukas, pereiti prie interneto, tai manau, kad per 28 metus galim dar toliau nueiti. Čia kadangi nedaug laiko turim, bet yra keletą tokių labai seksy temų ir jos reikia paliesti greitai, be didelių kažkokių. Dirbtinis intelektas. Ir labai aišku yra, kad technologija atspindi mūsų pačius. Mes kūrėm technologiją pagal tuos poreikius, kuriuos mes norim tenkinti, ar pagal tuos darbus, kuriuos mes norim pasilengvinti. Ir ypač, kai mes kalbam apie dirbtinį intelektą, jis lingvistiškai yra pagrystas pagal inputus ir pagal visas tos kodus, kaip mes juos formuojam. Dabar, jeigu mes žinom, kad nėra paslaptis, kad Lietuvos arba, tarkim, mūsų identiteto sutarptautinėjimas, taip galima pasakyti, yra nulemtas irgi visom technologijom, mes Facebookinam, mes Instagraminam, mes postinam, visų kitokių dalykų. Ar nėra gyvybiškai svarbu turėti savo technologijų, lietuviškų tikrų, kurie atspindi tiek mūsų nacionalinį, tarkim, identitetą, charakterį, bet irgi mūsų kalbos ypatumus? Ir ypač kalbant apie dirbtinį intelektą. Taip, ir kiek žinau, tai yra bandoma spręsti. Šiek tiek konteksto dėlei reikia atskirti, ką, pavyzdžiui, kad ir Dominikas kalbėjom, net how deep is your tech, tai yra pati technologija. Ar Lietuva lyderiauja dirbtinio intelekto ar šiaip machine learningo kaip technologijos tyrimuose? Tikrai ne, mes daug visko siurbėm iš išorės, labai smarkiai mokomės, labai greitai, aišku, mokomės, tai galbūt netgi ir pasivysim ir pralenksime kažkada, bet čia nuo mūsų pačių turbūt labiausiai ir tai priklauso. Bet būtent kurti tos modelius, naudojantis tomis technologijomis, tai čia visiškai 100%. Negalim laukti, kol, tarkim, kalbėjom apie kalbos barjerą ir identitetą, kad turbūt ateityje lietuviai galės laisvai savo kalbėti lietuviškai. Net mokėti nereikės. Jau dabar galima įsidėjus ausinę kalbėti savo kalbą, o girdėti kitą. Ir 20 kelios kalbos yra jau palaikomos. Bet turbūt Google'ui niekada nešausi galvą, kad ir lietuvių reikia pradėti palaikyti kalbą, nes tiesiog mes per mažą rinką. Viskasgi turi tą komercinį kampą, kai kalbam apie didelės organizacijas. Tai kad nereikėtų laukti tokio komercinio kampo, tai žinoma, mes turim ir jau sėkmingai investuojam savo ir laiką ir resursus į tiek tautinio, tiek kalbinio, kultūrinio identiteto įvedimą į tuos skaitmeninius pasaulius. Ta pati meta visata greičiausiai turės kažkokią tai meta lietuvėlę kažkur tai, kad ir kas tai bebūtų, nežinau kaip tai atrodys. Tai lygiai taip pat ir mes turėsim tą intelektą, kuris žino tą mūsų istoriją, žino tą mūsų kalbą ir mums kažkaip bus gal draugas kada nors. Lietuviškas virtualus pasaulis bus su rumšiškių motyvais. Gali būti. Mums liko labai nedaug laiko, 5 minutės. Aš norėjau paklausti, ar kažkas iš jūsų jaučia, kad yra dar neišsakytų minčių. Egidijau, žinau, kad jūs turite dar kažką, norit pasidalinti su mumis. Jeigu galiu, dėkui Jurgi, ar galiu atlikti žaibišką visuomenės nuomonės apklausą? Tai norėjau paklausti dabar, mes kalbame apie globalią Lietuvą. Tai kiekgi toje globalioje Lietuvoje turime tos bendruomenės narių? Nuskambėjo 2 skaičiai, čia man atrodo Dominikas minėjo. Oficiali statistika, kiek Lietuvoje mūsų yra, tai 2,7 milijono ir minėjo, kad tarp 6 ir 8 milijonų imkim vidurinį skaičių 7 milijonus. Tai dabar šitie 2 skaičiai ir paprašysiu pakelti rankas. Kam labiau patinka skaičius 2,7 milijono? Kad mūsų tiek yra. Niekam nepatinka, ne? O kas mano, kad mūsų yra, maždaug 7 milijonai? It depends. It depends, labai teisingai. Tai aš pasakysiu dar vieną skaičių mūsų tokiais ministerijos paskaičiavimais, bendrabiavant su bendruomenėm, pasaulio lietuvių bendruomenė, statistikos departamentu. Tikrai galim pasakyti, kad mūsų globaliam pasaulyje yra daugiau kaip 4 milijonai. Bet kodėl man patinka Dominiko paminėtas skaičius, teko kalbėti su lietuviais iš Brazilijos, kurie padarė savo tam tikrą giminės istorijos analizę. Ten pro, senelė, nežinau kiek kartų pro, berods 19 amžiaus pabaigoje atkeliavo į Braziliją ir jie tiesiog pasiskaičiavo, kad šiuo metu gyvena 600 giminės narių. Tai jeigu mes suskaičiuotumėm 20
turbūt 8 metai bus pakankamas skaičius suskaičiuoti. Aš linkiu, kad mes tikrai galėtumėm 2050 metais pasakyti, kad mūsų yra mažiausiai 7 milijonai, bet svarbiausia, kad galėtumėm ištarti žodžius, kurie pastaraisiais metais iš tikrųjų dažnai sakome, esame viena tauta, viena bendruomenė, kur be gyventume. Tai dar aš neturiu tokio gilaus pajūtimo, kad visi esam tikrai įsitikinę, bet linkiu, kad 2050 metais visi tikrai galėtume išdidžiai pasakyti, kad esame viena tauta, viena bendruomenė, kur be gyventume. Čia labai įdomu. Yes. Yra viena labai įdomi mintis. Ir aš nežinau, ar čia buvo iš pačio Joseph Campbello ar iš draugo, kurį kalbėjau per Joseph Campbello prizmę. Labai rekomenduoju skaityti, nes kalbam irgi apie mitologiją, bet realiai identitetai, tapatybės, jos gyvuoja tiek, kiek jos tarnauja. Tai mano didukas buvo rasistas, bet kada suprato, kad jiem rasistų neapsimoka būtis, tai vat irgi aš tikiu, kad su lietuvybė, jeigu mums padės išspręsti tam tikrų vidinių problemų, irgi visas tas, tarkim, sense making, žinai, prasmę suteikti, labai tikiu, kad atsiras tas kampas. Ir labai faina norėčiau tada duoti baigiamąjį žodį Gintei, nes tikrai yra žmogus, kuris ne tik tai valstybinė institucinė prasme atstovavo mūsų visus, bet irgi moralinę, vertybinę ir tikros lietuvybės su didžiaja L buvo skleidėja tose teritorijose ir netgi Amerikoje. Tai gal tu norėtum pabaigti per 1,5 minutės su savo vizija ir su savo mintim apie Lietuvą 2050-aisiais? Jurgi, ar prisimenat, kaip lankėtės Danijoje ir dalyvavom diskusijoje, kaip tik apie tapatybės klausimą? Tai aš vis prisimenu, kaip pats paminėjai, kad mano karta, mano tėvų karta buvo tikrai hardcore lietuviai. Žinai, ir iš tikrųjų, žinai, galbūt aš grįšiu vėl, reiškia, prie tos minties dėl tikėjimo ir, reiškia, pasitikėjimo. Net gyvendama čia Lietuvoje, galima sakyti, aš esu emigrantė, reiškia, Lietuvoje. Jaučiu, kad tai yra iš tikrųjų gana nemaža kliūtis valstybės pažangai. Kaip sakant, valstybė turi labiau pasitikėti savo visuomenę, visuomenė turi labiau pasitikėti savo valstybę, jos institucijomis. Aš atstovavau Lietuvos interesus valstybėje Danijoje, kur kaip tik mes matom tą labai puikią, reiškia, sintezę, kur, reiškia, valstybė ir visuomenė dirba kartu. Tai man atrodo, kad, reiškia, šito būtina siekti. Mano, reiškia, tokia jau pagrindinė mintis, kad turbūt vienas iš svarbiausių mūsų prioritetų yra, reiškia, mūsų valstybės, mūsų asmeninis saugumas. Mes galim iš tikrųjų technologijas labai, reiškia, sumaniai panaudoti, tai užtikrinti valstybės interesus šitam kontekste, pagerinti, reiškia, mūsų pačių saugumą, prisidėti, reiškia, prie kitų saugumo ir, kaip sakant, aš noriu tik palinkėti, kad visos valstybės sudedamosios dalys, reiškia, kalbėtų, kad į tą dialogą įtrauktumėm ir skeptikus, žvelgiant į 50-ųjų metų planus ir kad, kaip sakant, būtumėm kartu ir siektumėm tos valstybės pažangos ir gerovės kartu. Ginte, didžiausias ačiū tau. Didelis bučkis. Didelis myliu. Ar galim myliu išgirsti, Ginte? Myliu. Aš tikiu, 2050 metais myliu bus per visą pasaulį pasklydęs terminas, žmonės naudos plačiau negu I love you arba te amo, žinai, kad sakys myliu, nes fonetiškai ir metafiziškai galingesnis už visas tas kitas tos terminus. Tai ar galėtum gerą myliu susilaukti Egidijui? Palauk. Myliu. Lietuviai, mokat žodį? Myliu. Myliu, labai gerai. Kristinai? Myliu. Dainiui? Myliu. Gintai? Myliu. Man? Myliu.
Ačiū labai, iki kito pasimatymo. Ačiū Jums labai. Labai dėkojame. Gal palikti. Tai ir panašu, kad pasibaigė mūsų diena ir aš labai tikiuosi, kad kiekvienas iš jūsų per šiandieną išgirdote vieną naują įdomų jums dalyką. Taip pat labai tikiuosi, kad kiekvienas iš jūsų šiandien susimastė apie Lietuvą ateityje ir apie save patį ateityje ir ypatingai tolimoje ateityje Lietuva 2050. Ir labai tikiuosi, žinoma, kad šiandien gerai praleidot laiką. Ar gerai praleidot laiką? Puiku. Ir už šį laiką dabar labai svarbu pabaigoje visiems padėkoti. Tai pagrindinis renginio rėmėjas yra aktyvių piliečių fondas. Tai dėkojame jiems. Dėkojame visiems pranešėjams, moderatoriams ir visiems jums dalyviams. Ir labai svarbu turbūt, kad šio renginio komandai, visai merginų komandai, kurios čia kūrė visą šitą atmosferą ir viskuo rūpinasi. Tai paplokim jiem. Taip, ir kaip matom, turim tokių ambicijų, aš manau, pirmoji tiesiog psichologiškai sveika Lietuva yra tikrai labai gražus dalykas, vis dar galite į slaidą nueiti, mes panalizuosim viską, paskaitysim ir dar galite parašyti savo ambicijų Lietuvos ateičiai. Taigi, ačiū labai stebėjusiems ir dabar svarbi praktinė informacija jau čia likusiems. Taigi, kaip žinote, mes turime ir vakarinę renginio dalį, tai dabar turime laisvą valandą, čia baigiame kerti kavą, šnekučiuojame su draugais ir mūsų savanorių paklausint, ar tiesiog atrasite aplinkui pastatą apėjus San Diego barą, kuriame turėsim networkingo vakarą ir 19 valandą turėsime svečią mūsų Seimo pirmininkė Viktorija Čimilytė Nilsen. Tai susitikime ir toliau bendraukime. Ačiū. Iki.